everyone. A very warm welcome to all of you to the Australia Immigration Awareness Seminar conducted by Mount Bell Global Studies in association with Dyson and Associate, Melbourne, Australia. We are truly delighted to have such a distinguished audience with us today for this seminar. This seminar is organized to provide crucial insights into immigration pathways, employment opportunities, and strategic planning for those considering a future in Australia. With industry experts, immigration advisors, and recruitment specialists joining us, we are set for an informative and engaging day. To begin this insightful journey, I would now like to invite the Managing Director of Mount Bell Global Studies, Mr. Rindo Sunny, for the welcome speech. Mr. Rindo has been a guiding light for many aspiring migrants, and it is our honor to have him set for the tone for today's event. Welcome, sir. Thank you, Jisha, for the warm welcoming. As she introduced, myself, Rindo Sunny, Managing Director of Mount Bell Global Studies. Mount Bell Global Studies Dyson and Associates ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഈ ഓസ്ട്രേലിയ സെമിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മൗണ്ട് ബെൽ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡീസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മൗണ്ട് ബെൽ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡീസ് 7 വർഷമായിട്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് മേഖലയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. 2017 മുതൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിൻ്റെ ലൈസൻസോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് മൗണ്ട് ബെൽ. ഇതിനോടകം തന്നെ UK, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കെല്ലാം സക്സസ്ഫുള്ളി ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കോർ ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് വിസ, PR വിസ, അതുപോലെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസ, സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മേഖലകൾ. മൗണ്ട് ബെല്ലിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഡൈസൺ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു ഇൻട്രോ തരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡൈസൺ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ് ഓസ്ട്രേലിയ 2010 മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 15 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഓസ്ട്രേലിയ ഗവൺമെൻറ് രജിസ്റ്റേർഡ് മൈഗ്രേഷൻ ഏജൻ്റാണ്. ദേ ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ മൈഗ്രേഷൻ ഏജൻസി, ദേ ആർ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസി ഓൾസോ. എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സ്പോൺസേർഡ് വിസയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കമ്പനിയും കൂടിയാണ് ഡൈസൺ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ്. അതുപോലെ സ്കിൽഡ് മൈഗ്രേഷൻ PR സർവീസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസിയും കൂടിയാണ് ഡൈസൺ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ്. അതുപോലെ ലോ എക്സ്പേർട്സ്, അവരൊരു ലോ എക്സ്പേർട്ടും കൂടിയാണ്, എസ്പെഷ്യലി പോൾസ ഒരു ലോ എക്സ്പേർട്ടാണ്. സോ ഈ 3 മേഖലകളിലും എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പെർട്ടൈസും ഉള്ള പ്രൊഫഷണൽ ടീമാണ് ഡൈസൺ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ്. സോ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സംശയങ്ങളും, റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംശയങ്ങളും ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാപ്തനായിട്ടുള്ള ടീമാണ്. സോ ഈ സെമിനാറിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ട്രേഡ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരായിരിക്കും. വെൽഡേഴ്സ്, അതുപോലെ HD മെക്കാനിക്, ഫിറ്റേഴ്സ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും CV ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോം വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ എൻട്രി തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ നിങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു സെഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഇതൊരു ബെനിഫിഷ്യൽ സെഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആഫ്റ്റർ എൻഡ് ഓഫ് ദി സെഷൻ I think you will be all clear your doubts regarding Australia PR visa and employment visa also. ഈ സെമിനാറിൻ്റെ അവസാന സെക്ഷനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം നിങ്ങൾക്കുള്ളതും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വിട്ട് പോകാവോ എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സംശയത്തോടു കൂടി ആരും ഈ ഹാള് വിട്ട് പോകരുതെന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ PRൻ്റെ ചില സബ് ക്ലാസ്സസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോഴും, അതുപോലെ ചില ഡിഫിക്കൽട്ട് ഏരിയാസിനൊക്കെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും. സോ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയറായി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ now it's my honor and privilege to welcome Mr. Paul Dyson, Managing Director of Dyson and Associates. He is an Australia registered migration agent also. So I welcome you, sir. And our next guest is Mr. Peter Singh, International Recruitment Specialist at Dyson and Associates. He is specialized on trade recruitment.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രേഡ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംശയങ്ങളും പീറ്റർ സാറിനോട് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹീസ് ആൻ എക്സ്പെർട്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗീവ് ദം എ വാം വെൽക്കം. ആൻഡ് I welcome Philip M.O., my friend and my guide to this seminar. He's sitting there. He has 30 years of immigration recruitment experience, so he can guide us also. പിന്നെ ഈ സെമിനാറിൻ്റെ കാരണവും വിജയവും നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസാണ്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഈ മഴയൊക്കെ അവഗണിച്ച് എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ we are proud to have you here. Thank you for coming. Thank you for joining us. പിന്നെ എൻ്റെ ക്രൂ മൗണ്ട് ഫുൾ ടീമിനോടും എല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കി സഹകരിച്ച എൻ്റെ എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സിനോടും ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം ടു ദി സെമിനാർ. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ജിഷ. Thank you, sir. It's now time to dive into the heart of today's seminar. Our next speaker is someone who needs no introduction in the migration advisory space, Mr. Paul Dyson, Managing Director of Dyson and Associates, Australia. Paul is a registered migration agent and a New Zealand immigration advisor with over 10 years of practice. His expertise spans across strategic immigration law and corporate pathways. He is also featured in SBS highly regarded documentary, Who Gets to Stay in Australia. Please join me in welcoming Mr. Paul Dyson to the stage. Thank you very much. Good morning, everyone. Well, firstly, I want to say thank you for coming to today's session. I also want to say thank you to Mount Bell Global, particularly Rinto and his team. We're very privileged to have a partnership with this reputable company here in Cochin. It's my first time here in India. My first time here in Cochin in India, but it's my second time in India itself. But there's a lot of Indian people and a big Indian community in Australia. So I'm very excited to be here and to be able to give you some more information about the opportunities and the pathways to come to Australia. I am Australian born and raised. My parents are originally from the Philippines, but my dad came to Australia in 1975 as a fitter and turner. So he was a tradesman, and he was recruited by the Australian government to come to Australia and work. And so I understand a lot about the immigration pathway and the journey that immigrants need to take in order to come to Australia. These days, it can be very confusing. It can be there's a lot of requirements now. The Australian government has become a little bit more stricter, but it doesn't mean that it's unachievable. And that's the purpose of us being here today, is to give you some transparency and some guidance and the right information so that you're able to have an informed or make an informed decision as to how you can come to Australia. Is that okay? Good. Look, I'm sure you'll have some questions at the end of the session. At the end of the presentation, you can ask those questions. You can also contact Mount Bell if you have any other questions after that. But I am being joined by my recruitment specialist here, Mr. Peter Singh, and he'll be speaking a bit later about the opportunities of recruitment for the trades and construction occupations. Okay, I might change. Just need to change the slide. Yeah, could I get the mouse? Yeah. Thank you.
So this is our team. So is that okay if I walk around here so I can see that? So this is our team. We are a team of immigration agents, lawyers and recruitment specialists. I've been operating the company for about 15 years now. So I started the firm back in 2010. And I've been practicing primarily immigration law since that time. And a few years ago, because of huge skills shortage in Australia, we then expanded into an international recruitment company. So we're both Australian immigration specialists as well as international recruiters. And we have employers in Australia who engage us to look for skilled talent from overseas. And then we help facilitate the sponsorship of international workers. But as well as that, we also give options of how you yourself can get independent permanent residency on your own. So today's presentation is about permanent residency, so how you can get independent permanent residency by yourself. And then later on, at the second part of the presentation, we'll talk a little bit about our job opportunities and the employer-sponsored work visa program. So this is our professional licence. We're registered in Australia with the Australian MARA. We're a MARA agent. We also do New Zealand as well, but primarily we work with Australian immigration. And Mount Bell is our local partner here in India, and we work with them to communicate and facilitate your applications for Australia. So today's agenda, as I said, we're going to talk a bit about the trades, construction and infrastructure industry, about the PR Skilled Migrant Visa Program. We'll talk about a migration skills assessment. So everyone who, particularly trades and construction, the government has to do an assessment, a practical or a technical assessment of your skills and qualifications. So we'll cover that. And then we'll talk a bit about the employment and work visas. And then at the end, we will just touch on the costs, because I'm sure some people want to know how much it costs to do the immigration process. So trades, construction and infrastructure. Australia is in a high demand for blue-collar workers. Can I just ask how many welders are in the room? Okay, good. Do we have machinists? Yeah, some machinists. What other occupations are we? CNC machinists. What else? Any HD fitters, mechanics, or automotive? Okay, good. Yeah. So it looks like we're in the right people in the room. Look, you're in the trades and construction industry. There's a huge demand in Australia for these kind of workers because of the housing shortage and the multiple infrastructure projects that are happening, not only in regional and metropolitan areas, but also in the mining industry. So you do have the right skills to be able to. You do have the right skills and experience to be able to have an opportunity to enter Australia on the trade or the occupation that you have. So these are the demand occupations within the trades and construction industry. So as you can see, there's welders, metal machinists, fitters and fabricators, fitters, mechanics, and even housing construction type of occupations like carpenters, plumbers, electricians, trades workers, wall and floor tilers, bricklayers. So all of these types of
occupations are in high demand, and they are eligible for not only a permanent residency independent visa, but they're also eligible for employer-sponsored visas. So when we talk about the pathways, there are permanent residency and employment-sponsored pathways. Both pathways do lead to permanent residency opportunities, but in order to start with that pathway or that opportunity, you do need to do a trade skills assessment. Okay, the trade skills assessment, as I said earlier, is a technical assessment of your qualifications and your skills. You also have to do an English test. Okay, so I think that's a very important thing to be aware of. But one of the first pathways for permanent residency is the skilled migrant pathway. You don't need an employer for this. It's not a sponsored visa, it's an independent visa. Okay, and what you do is you apply for something called an EOA or state sponsorship, and then the government will give you an invitation in order to apply for the permanent residency, and then you can apply for permanent residency. Now the other option is the employer-sponsored pathway, which means that you do need an employer to sponsor you. Once you're able to secure the Australian employer, and they're willing to sponsor you, then you can apply for a sponsored work visa, and then eventually, after a couple of years, then they can sponsor you on a permanent visa. So the first thing I'll talk about is the skilled migrant program. I'm not sure if other people have gotten some advice or have done their research before, but this is the subclass 189, 190 and 491 visas. So these are the independent permanent visas where you don't need an employer, and you can have the government invite you for permanent residency based on your skill. So you can apply from here, from outside Australia. You don't have to be inside Australia. Wherever you are around the world, if you meet the requirements, then you can apply and then wait for a permanent residency visa to be released. So again, you don't need any employer sponsorship. You can only apply if you're invited or sponsored by the Australian government or state government. And you can also bring your family and children, so your partner or spouse and children with you. You can include them on the permanent visa, and then once you get it approved, you can move over to Australia and get access to the welfare and financial benefits as a resident. I want to give just an idea of what a sample invitation looks like. So when you do qualify and you apply for the invitation, or you put yourself for an invitation, the government will when they do their selection rounds, they can invite you. But this is what an invitation looks like. So this is a federal invitation under the 189 visa. This is a invitation under the state of Victoria, so a Victorian state sponsorship. So this is what an invitation looks like. So I guess the next question is, how do you get an invitation, or how does it work? Okay, so the skilled migrant visa is based on a points test system. Okay, the points test is a program where you have certain characteristics, and there are certain points, and when you calculate those points and you meet the minimum points, then you can apply for to be considered for an invitation. So I think it's important to understand that you have to be under 45. If you are over 45 years old, unfortunately you can't, you wouldn't be eligible for this independent visa program.
and the score that you need is at least 65 points. So these are the points, these are the factors which you can be awarded points for. So you can get points for your age, your English language proficiency, your education, the amount of years of work experience that you've had, whether you're sponsored by a state government. If you have a relative in Australia, so if you've got a brother, a cousin, an auntie that is Australian citizen or permanent resident, they can also support your application as a relative sponsor, and you will get points for that as well. And there's also a couple of other factors as well. So if you're single, you get points. If your spouse does an English test, you can get points too. But I'll give you an example of a point scoring. So if you've got, let's say Satpreet is in a boiler make in Hyderabad. So he's 29 years old, so he will get 30 points. His English, he can get IELTS 7, so he's got 10 points for that. He has a diploma certificate, so 10 points. He's had 6 years work experience, 10 points. He's not married, so he could get 10 points. And he has a brother in regional Victoria that will sponsor him, and he can get 5 points for that. So he's got 75 points in total, so he is qualified to put himself in the invitation pool for a permanent residency visa. Another example is Rajesh, who is a carpenter in New Delhi. So he's 30, so he's a bit older. He's 37 years old. He's got his English test. He got IELTS 6. He's got a diploma. He's got more years work experience. And he's got a wife who's done an English test as well. And he also is sponsored by the Western Australian government for trades occupation. So as you can see, when you calculate the points, he's got 65 points. So he also passes. These examples give you an idea that each person can be a case-by-case basis. Okay, so we do need to assess you if you are interested in applying for an independent permanent visa, and your score, even though you might have different factors, you can still meet the score based on the different factors that you have. I believe that there is a form, an assessment form, that you have been issued, or you'll be able to get a copy of that form, and then when you fill out the details, then we can give you a points assessment of your particular case too. Does everyone kind of understand how the points system works? Yes? Yep, okay. Okay. So I think it's important to also understand what the requirements are for trades and construction. Again, like I said, there's you have to complete a trade skills assessment. You do have to have an English language test. For all permanent residency visas, there is an English language requirement for Australia. So you have to get IELTS 6.0, the general module, or Pearson English test or PE test of 50. And that's for listening, reading, writing, and speaking. That's not overall, okay? If you know, sometimes these English tests can be a little bit challenging, so it's important to try and prepare for these tests as well. And I believe there's a lot of English testing centres that help people pass these tests. But the English language test is a mandatory requirement for permanent residency. You also need to do health examinations, police certificates. So if you've got a health condition, or you have a criminal history, or you overstayed somewhere, those are things that will affect your visa application also. So please make sure that you inform us if you have a health condition, or if you're taking some medication for treatment.
if you have any sort of police record or imprisonment or overstay or whatever it is, you should let us know before you apply for the visa, because those kind of situations form part of the Australian government's assessment of your personality and your credibility. Okay. Again, your partner and spouse can be included. So just to give you an overview again about how the process of the skilled migrant visa works, you've got to do a points calculation, and if you pass 65 points, then you apply for the trade skills assessment. You pass your English test, you submit your points into the pool, where the invitation pool, and you also apply for state sponsorship, you can apply for your state government to sponsor you, and then just a basic overview of what the process and the procedure would be if you were applying for the independent permanent visa. Now, the trade skill only for permanent residency in the trades and construction occupations. The employer-sponsored visa also requires a trades skills assessment or a trades test, and this is conducted by an Australian government body. Okay, so there are a couple of Australian skills assessment companies that also operate in India or work with the Indian community in order to test your skills and your qualifications in your role. But I'll give you a bit of an overview of what this trade skills assessment involves. So it's a formal assessment of your qualifications and work experience. You do need to pass this trades skills assessment, not only to apply for permanent residency, but also for employer-sponsored visa. Most of the occupations do, and you can hold on to this trades assessment for 3 years. So it's valid for 3 years. Okay. So for minimum work experience, in order to pass the trade skills assessment, generally you need at least 5 years full-time work experience. Okay, if you only have 3 or 2 years work experience, unfortunately you won't meet the preliminary requirements for the trade skills assessment. So you should have at least 5 years of work experience. Now, for these type of roles, so electricians, plumbers, and refrigeration and aircon mechanics, it's a licensed occupation in Australia, so you actually need 6 years of full-time work experience as a minimum to meet to pass the trade skills assessment. So just to reiterate, so occupations like welders, machinists, automotive mechanics, so you come under general trades, it's only 5 years, but if you're electrician, plumber or aircon mechanic, then you need to have 6 years. Okay. Now, this will only be reduced if you have an Australian qualification. So if you hold Australian trades diploma, you only need 3 years of work experience. Now, you might ask, how do you get an Australian qualification? So we do have a partnership with an Australian qualifications organisation, and what they do is they assess your work experience, and then they give you, or they award you, a Australian diploma in the trades occupation.
Okay, and so if you go through an educational institute like one of our partners, they'll give you an Australian qualification based on your work experience, and then you only need 3 years of experience to pass the trade skills assessment. I believe that most of you have more than 5 years, or at least 5 years work experience anyway. So I think you should be okay. But if you don't, just contact us and we can advise you on what other options there are for you. So when it comes to the trade skills assessment, there's 2 stages or to the application or to the assessment. First is the documentation assessment. Okay, so they will look at all your documents. Now I know that with some countries like India, you are given a employment letter or employment certificate, and then that's all you can produce. Unfortunately, just an employment letter is not sufficient for documents. There's a lot more documents that you do need to provide. They can be your qualifications and certificates. So if you've done a training or apprenticeship or trades, a local trades training here in India, then you should submit that. From what I understand, there's 6 months to like 2 years, I believe, in terms of trades training certificate here. So you should produce that qualification. Employment certificates and references, letters from your past employers and your current employer. So not only here in India, but also if you've worked abroad, you need to also get documents from your previous employer from abroad. If you have a copy of your appointment letter or your employment contract, that's also a key document. Pay slips is important, maybe tax documents or bank statements that show that you were paid a salary for doing the work that you do. Because what they need to be satisfied with is that you were paid a salary for the work that you did. Okay, it's not just a letter saying, you worked in this job from this day to this day. You have to also show that you got paid a salary for it. You also need to submit photographs and videos of your work. Okay, as part of the assessment, they want to see some evidence of the work that you did. So this is mainly in the second stage. That's at the end of the first stage. So the end of the first stage, they also require you to take or have photographs of the work that you've completed. So if you're a welder, then they want to see your welds. Okay. If you are a plumber or an electrician, they want to see photos of the components that you're putting together. They also want to see videos, because you have to provide short videos of yourself, maybe installing an engine, or working on an engine, or changing a tire, or doing some plumbing work. So you do have to show both video and photographic evidence of your work. You also need to have a supervisor. There's a form. So if you have a supervisor who is overseeing you, or a manager, they also have to complete a form to tick off some competencies that you can do. Okay, yes, if you do have part of the assessment is that you ask your manager or a supervisor to verify the work that you're doing. The second stage, if you pass that first documentary stage, then you'll be invited to do either a practical assessment or do a technical interview. Okay, so I know the Australian government
organises some dates. I believe they have some dates here in India where they bring stage 2 applicants to come to a testing centre and then do actual practical, and they observe and they do practical. They ask you to do practical tasks, and then they physically assess you. So that's one way of them doing it. You might be asked to do a practical assessment. If it's not possible, say if you cannot get to a testing centre or you're too far away, then they will do a video technical interview. Okay, and so you will have an online Zoom meeting or Teams meeting, and then they will ask you specific questions about the procedures and the types of the work you do. They'll ask you about safety. They'll ask you about technical information. So you'll have a one-on-one online interview if you cannot attend the practical assessment. And then after you pass that, then you'll be issued with a successful outcome of a trade skills assessment for immigration, Australian immigration purposes. Okay. Does that make sense to everyone? Everyone understand that? Yeah. I think documentation, stage 1, is sometimes probably the more challenging part of it, because everyone generally knows how to do their job and do those tasks or the welds or the practical stuff. It's more about documentation collection. Sometimes some clients, maybe they worked abroad, they worked in Saudi or something, and then they had to close a bank account, so they can't get some information or a copy of their previous bank account. Maybe some employers won't issue a certificate letter. So I think the documentation sometimes can be a little bit challenging, but it's important that you understand that this information is required if you are to apply for either employer sponsorship or permanent residency for a visa to Australia. Okay. But of course, again, we will sit down with you if you've got some concerns or challenges, and then we'll discuss with you individually how we can overcome any of the issues that you come across. Okay. The next slide, the next part is about working in Australia. We might shall we take a quick break now, or should we keep going? Yeah. Yeah, sure. Does anyone have any questions so far? The next part of the presentation will be conducted by Peter to talk a bit more about employment opportunities. But does anyone have any questions they want to ask so far? എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. മാത്രമല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ നോട്ട്സിനകത്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, വിട്ടു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട്. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ കൈയോടെ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ഒരു എന്ത് ഡൗട്ടും നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ? എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടീ ബ്രേക്കിനും പോവാം അല്ലേ? ഓക്കെ. All right, we'll have a quick tea break, and then about 15 minutes or 10-15 minutes, and then we'll resume with the next part of the presentation. Thanks, guys. ടീയും സ്നാക്സും അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ടീ ആൻഡ് സ്നാക്സ് കഴിക്കാം കേട്ടോ.
Up next, I would like to welcome Mr. Peter Singh, International Recruitment Specialist at Dyson and Associate Australia. Peter is known for his dynamic and highly accomplished career in business development and recruitment. With over 13 years of industry experience, welcome, sir. You can start the session. Yep. Okay. Lovely. Hi guys. Thanks for taking the time to attend today's info session. Advertised, I have experience working specifically in trades, construction, and oil and gas. So I'm going to tell you a little bit about the climate within Australia for the trades market, and at the moment there is a serious shortfall in what's available locally, and what the number of current positions that are needing to be filled. So they're looking at around probably between 50 to 60,000 positions which they can't fill. So there's definitely a need for that to be filled, and basically, I'm here to tell you how you guys can attain work within Australia. So once you have gotten your visa and you've come over, there's various different ways you can apply for work. Now, one major thing that we've got in Australia is recruitment agencies, and a lot of them work with different sectors within Australia. So you've got your building and construction, you've got rail industries, oil and gas industries, etc. There's a lot of job portals, so 3 specific ones. The main ones that we operate on are Seek, Indeed, and LinkedIn. There's also 482 sponsored jobs that you're able to start working on. But you can use that to apply for work, but the main ones, like I said, are Seek, LinkedIn, and Indeed. In Australia, there's a very heavy Indian population. There's close to 1 million Indians. So there's a lot of word of mouth opportunity there. I'm Sikh myself, so every time I go to the temple, there's always flyers that are being handed out that people are looking for, either diesel mechanics, welders, HD fitters, that type of thing. So definitely lean on your community when you come to Australia. Speak to people, let them know that you're obviously a welder or you're a diesel mechanic, and someone will be able to point you in the right direction as far as getting work goes. Like these 2 gentlemen over here, they've already got their they've already got their skills assessments complete, and they've already got a couple of mates in Australia. So now they're halfway, they've got the battle complete. So congratulations. All right, we'll talk about that tomorrow. Some of the employer benefits that are available to you. Trades is quite well compensated. Obviously, there's depending on which sector, which state you work in, you're looking at a minimum of 76,150 per annum to all the way to 120 to 130,000. That's mainly in the metropolitan cities, Melbourne, Sydney, Adelaide, Perth. That's what the mean average salary is. And then you get your super. Super is also another term for retirement fund. So you're able to, you're automatically paid 11% into a retirement fund.
In the case that you decide to leave Australia permanently, for regular Australian citizens, super's not accessible till they're, I think, 55. But for anyone that's looking to leave permanently Australia, then they can access it straight away. So that's definitely something that's a positive for you guys. So also with people coming in from overseas, there's a lot of employers are willing to help out with costs and accommodation and organise logistics. So they'll help you out with cost of flights and cost of your accommodation. Accommodation, they'll probably help you out for a month or two, and then eventually you will need to find your own means to getting to and from work and getting your own house. All right. Which brings us to the next point, which is yes, is that workplace environment and legislation? Beautiful. So Australia is managed by a couple of different instruments. So one of them is the Fair Work Act, which is pretty much there to stop anyone from, exploiting workers. You guys have the same rights as Australian citizens once you land in Australia. Bear with me. So it ensures all the workers that have visa status are entitled, they have the same rights and protection. So if you're the job security or promotions or you're not getting paid correctly, that definitely protects you and makes sure that you do get paid correctly and that you are, if there's a promotion, that you're considered seriously. There's also the relevant awards. So if you're a welder, you'll fall under the manufacturing award. If you're a diesel mechanic, you'll fall under the transportation award. And these awards pretty much outline the minimum that you're allowed to, the bare minimum that employer has to pay you by. So you can't pay you under that, because then you've got grounds for all sorts of like theft and every other illegal thing that this guy's doing to you guys. So the next one is job opportunities that we've currently got. Let me go back to employer benefits. With employer benefits, in trades, there's you guys have access to PPE gear. So if you're working as a welder, if you're working as a mechanic, there's certain tools that you're going to need to do your job. So that's supplied to you by the client, specifically the clients that we work with. If you need anything specific, then you just go to your employer and they'll be able to manage that for you. So everything's taken care of. But at some point, if you're a diesel mechanic, you're expected to have your own tools after a period of 6 months. And the next one was job opportunities. Yep, okay. So we've currently got work in New South Wales, Western Australia, in Victoria and South Australia. So pretty much all over Australia we've got, well, for trades. So currently we're working with a couple of companies that are multi-million-dollar organisations, and they're expanding. A lot of these guys are in the process of hiring diesel mechanics and welders and CNC machinists. We're looking for diesel mechanics and welders specifically in New South Wales. And we're looking for automotive technicians, so basically a light vehicle mechanic in New South Wales and Victoria and South Australia. And HD fitters are required throughout all of Australia. Specifically with our clients, we're looking at Western Australia and we're looking at New South Wales for the HD fitting roles. Paul, correct me if I'm wrong. Did we have Queensland for HD fitters? Yeah, okay. Apologies, and Queensland. Now,
a lot of you guys that work in trades, is there a show of hands if you've got people in Australia already, or relatives or friends in Australia? Yep, 1, 2, 3, okay. All right, beautiful. So for those of you that don't, like I said, if I was you, I would probably lean on the Indians that are currently there. So if you go to Temple, or if you go to any networking event, Indian related, there are many in Australia, you'd be well placed to definitely make connections there, to get a leg in, because obviously word of mouth is a little bit more powerful than putting your hat in the ring with the rest of the pool of candidates via the job boards on the internet. So Seek, LinkedIn, Indeed. Okay. And was there another point there, Paul? Sorry? Okay, so as Paul discussed previously, to be considered for any of these roles, they all require a mandatory skills assessment. So skills assessments can take a few months. There are a few different governing bodies that do that. So VetAssess is one of them. So if you're a welder, you'll need to do a skills assessment. If you're a diesel mechanic, you'll need to do a skills assessment. What's that? And the English test. You require a pass grade of 5.0. So you need to have that done prior to commencing prior to be considered for these roles. All right. I'll pass you back over to Paul. Thanks, Pete. With regard to the roles and finding employment in Australia, Peter's just given you a little bit of a tip around those who are looking actively for work in Australia, but also these are the types of positions that we are currently recruiting for or screening international workers for. We do have some employers or large employers that are looking for these kind of roles, and as Pete mentioned, it is a mandatory requirement to have a skills assessment and English language, even for an employer-sponsored visa. But what I'll do now is give you an idea of what the employer-sponsored visa is all about. So the employer-sponsored visa is called the 482 visa. Has anyone heard of the 482 visa? No, some, yeah, a few people. So the 482 visa is a temporary work visa, okay? So it's employer-sponsored, so you do require an employer who is going to offer you employment and is willing to sponsor you for a period of up to 4 years. Okay, so be mindful that the 482 visa is a temporary work visa. It's not a permanent work visa. Okay, so if there's an employer who said, yes, I'm happy to give you a job, they need to put an application to the government to ask the government to approve the contract between that they're offering you. Okay, and then the employer will decide how many years they want to sponsor you on this temporary work visa. So it can be 2 years, 3 years, 4 years. So it's really up to them how long they want to sponsor you. But that doesn't mean that you can't have your visa extended. So if they say, I will only sponsor you for 2 years, it doesn't mean that at the end of the 2 years you have to come back or leave Australia. They can say, I want to sponsor you, I want to extend your visa and sponsor you for another 2 years. Or after 2 years, they can also say, I want to sponsor you on a permanent visa.
Okay, so if you are on a temporary 482 visa for 2 years and they want to sponsor you, continue sponsoring you, they can offer you a permanent residency sponsorship as well. If you are interested, if you have, I know that some people have connections or friends or relatives in Australia. They may be in a company that's looking for workers, or they have connections that are seeking workers from abroad. If you have an Australian sponsor who's interested in offering you a job, we can also assist by providing advice to that employer. So I do have also, in addition to us having job opportunities, sometimes our clients come to us and say, I have an employer in Australia who is interested in sponsoring me. And then, but sometimes that employer doesn't know how to do it. Okay, so if you come across a situation where you have an Australian sponsor who wants to give you a job but doesn't know how to do it, you can always contact us and we will have a meeting with that employer. Okay, we talk to them about the sponsorship process and we help them get an understanding so that they can sponsor you to go there and work for them. Okay, and they usually feel a lot more comfortable because we're based in Australia, so we're able to communicate and we're also able to even physically meet the company. And then they feel a lot more comfortable working with us, knowing that we are connected with Mount Bell and yourself here in India, and then they are a lot more confident about the process and proceeding with that sponsorship. Okay, so yes, for those who do have prospective or know of employers that would like to employ you, let us know, and we can also contact them on your behalf. Now, in addition to employers doing their own sponsorship, so there's two applications when it comes to employer-sponsored visas. One is the actual sponsorship application from the company. So the company has to do their own application as a business. The second application is for you, okay? It's your work visa and for you to meet the requirements of that work visa, okay? So the requirements for the 482 work visa is a bit easier than the permanent work visa, I suppose. But most of the trades and construction occupations, they require the trade skills assessment, okay? So as I explained to you earlier, the two-stage assessment process, construction and trades workers from India are required to do that process before that they can apply for the 482 visa. As Pete mentioned, a couple of the men here, I think, mentioned they already have a skills assessment. So it would be a benefit and advantage for you to be proactive in getting that skills assessment because it saves time when you've got an employer who's going to sponsor you, okay? You do need an English test for just even but it's lower, okay? So the IELTS test is 5.0, or if you do PTE, it's 36. Okay, that is not each, it's 5.0 overall, but the individual score must be above 4.5. Okay. Now there is an exemption for English, so you don't have to do the English test if you have studied high school and some college where the medium of instruction was in English. Okay, so if you did 5 years of high school, junior, middle and senior high school
totaling 5 years, or if you also did a trade college to get a diploma, you can also include that. But as long as you have had 5 years of education in English language, or mostly English language, then you don't need to do an English test for the 482 work visa. Of course, there's self-examination, there's police certificates as well. You should get a police, if you've worked abroad and lived abroad, you need to also get police certificates from the countries that you lived in. And again, you can bring or add your children and your spouse or your partner to a work visa. It is not necessarily only for you. If you want your family to come with you, you can include them on the 482 visa as well. Okay, so we're going to talk a little bit about fees and charges. I think this is one of the important things to understand and know what you are responsible for in terms of costs and fees. So the costs for your visa, obviously our fees, our professional fees, in conjunction with Mount Bell. There's the visa application fees. So if you are doing the employer-sponsored visa, don't confuse that with the sponsorship application. You don't have to pay for the company's sponsorship application. You just have to pay for your visa, okay, and your family's visa as well. Skills assessment fees, you need to generally pay for them. Your English tests, getting your health medical examination, your police certificates. So those are the costs that are involved for you. Here is a bit of a table of the government fees and the processing times for the two different types of visas. On the top is the permanent independent skilled migrant visa that we talked about earlier. Those are the costs. As you can see, the trade skills assessment is about $3,300 for the application. And then for the actual government fees for the visa, it's about $4,000 to $5,000 if you're applying on your own, and then you've got your family members. When you're looking at the temporary work visa, the 482 visa, again, if you do need to, for the skills assessments, it's about $3,300. And for the visa application, whether it be 2-year work visa or 4-year work visa, the government fee is the same. So it's about $3,000 for the government fee for the work visa. Okay. And when it comes to processing times, it does range. Okay. But for the permanent visa, you have to wait till the government invites you, and then once they invite you, then the processing time for the permanent visa is about 10 months. If you are doing a work visa, the 482 work visa, skills assessment, so the trade skill assessment is about 3 to 6 months, and then the visa approval is about 3 months. So that's why I do encourage people to do the skills assessment, because it does take a little bit of time to do that. Again, employer costs. Some employers may pay or help assist you in paying for maybe your visa or your relocation. However, be mindful that the employer is legally obligated to pay for the recruitment fees as well as the sponsorship application fees. Okay, if you have an employer who says, okay, I give you a job and you pay for the sponsorship, technically that's illegal. Okay, you are not required to pay for the employer's fees. You're only legally obligated to pay for your own visa fees and your skills assessments. Okay,
But be aware that employers do pay for services and applications to the government when they do sponsor international workers. That's the end of our presentation, our formal presentation. I hope you found that useful. But I do want to open up the floor for anyone who has any questions. Yes. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് പോൾ സാറും അതുപോലെ പീറ്റർ സാറും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ റിൻഡോ സാറ് പറയുന്നതായിരിക്കും. കുറച്ചുകൂടി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും കാര്യങ്ങൾ. I will explain this in Malayalam, if it is okay for you. Yeah, please wait for that. It will take 10 more minutes. Please seat, please. Yeah. If it is needed, അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാനൊരു ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മൗണ്ട് പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ 2017 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. 8 വർഷമായിട്ട് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് മേഖലയിലുള്ളതാണ്. ഒരുവിധം ഈ പറഞ്ഞ വർക്ക് വിസാസ് ടൈപ്പ് സ്ഥലം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി UK, മാൾട്ട, പോളണ്ട്, ലാറ്റ്വിയ, ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ഒരുവിധം കാറ്റഗറി ഓഫ് വിസാസൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണൽസ് വഴി മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ആർ ഡൂയിങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ സർവീസസ് ഓൾസോ. നമ്മുടെ ഓഫീസസ് കൊച്ചിയിലും തൃശ്ശൂരുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസസ് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം പേർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതിലെ ഒരുവിധം പേരെല്ലാം നമ്മുടെ റെഫറൻസസ് വഴി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊരു അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ വഴി പോയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ റെഫറൻസിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടുള്ള ധാരാളം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊരു നമുക്കൊരു അപ്രീസിയേഷനും കൂടിയാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. പിന്നെ നമ്മുടെ അപ്രൂവൽ, പ്രൊഫഷണൽ ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഏജൻറ്റിന് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ലൈസൻസ് വേണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇന്ത്യയിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള ലൈസൻസാണ്. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈസൻസാണ്. നമുക്ക് ലൈസൻസ് ഉള്ള ഏജൻസിയാണ്. ഓക്കെ, പോൾ സാറും പീറ്റർ സാറും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുള്ളത് തന്നെയാണ്. വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ ചെറിയ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ട്രേഡുകാർക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള കാരണം. ട്രേഡ് മേഖലയിലുള്ള ഇത്രയും വലിയൊരു ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിവരെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും ക്ഷണിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങനൊരു സെമിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണം. ബ്ലൂ കോളർ ജോബ്സിന് അത്രയും ഡിമാൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയയിലുണ്ട്. അതായത് ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കമ്പനീസ് അവിടെ ഉണ്ട്. $multi-million സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഷോർട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലൂ കോളർ വർക്കേഴ്സിന് കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതിലുള്ളൊരു പ്രധാന കാര്യം, ഓസ്ട്രേലിയയുടേതായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. ഞാൻ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കൊക്കെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഞാൻ രാജ്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നില്ല, കുറച്ച് പറയുന്നതല്ല. പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെയും നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. നമുക്കൊരു വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ നേരെ ജോബ് ഓഫറിലേക്ക് കിടക്കും, നേരെ ഇമിഗ്രേഷൻ. അത്രേ പ്രൊസീജിയറുള്ളൂ. പക്ഷേ ഓസ്ട്രേലിയ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലാത്തൊരു രാജ്യമാണ്. സോ അതിന് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഇത്രയും ചാൻസസും അത്രയും സാലറി അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ അവർ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല. സോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടതാണ്. സോ എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം കണ്ടീഷൻസ്, ഇത്രയധികം
ക്രൈറ്റീരിയാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓസ്ട്രേലിയ കൺട്രിയുടെ ക്വാളിറ്റി അവർക്ക് നോക്കിയേ പറ്റൂ. സോ അവിടേക്ക് വരുന്ന ബ്ലൂ കോളർ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അവർക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്തേ പറ്റൂ. സോ കുറച്ചധികം സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇമിഗ്രേഷന് വേണ്ടി. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമായിരിക്കാം, അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. കുറച്ചധികം സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. സോ അത് ക്ഷമയോടുകൂടി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നാളെ ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടി, അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വിസ സബ്മിഷൻ നടത്താം എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ ഇമിഗ്രേഷനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ടൈം. കുറച്ച് സമയമെടുക്കും പ്രോസസ്സൊക്കെ. ഓക്കെ, ഈ ട്രേഡ് മേഖലയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പാത്വേസാണ്, രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വിസാസാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിലൊന്ന് സ്കിൽഡ് മൈഗ്രൻറ്റ് പാത്വേ ആണ്. പോൾ സാറ് വളരെയധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെഷനാണത്. സ്കിൽഡ് മൈഗ്രൻറ്റ് പാത്വേ ആണ് ഒന്ന്. രണ്ട്, എംപ്ലോയർ സ്പോൺസേഡ് പാത്വേ. ഓക്കെ, സ്കിൽഡ് മൈഗ്രൻറ്റ് പാത്വേ സബ് ക്ലാസ് 3 സബ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 189, 190, 491. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സബ് ക്ലാസ്സും എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആവുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് പോൾ സാറിന് അറിയുള്ളൂ. വി ക്യാൻ ആസ്ക് ഹിം ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്. എംപ്ലോയർ സ്പോൺസേഡ് പാത്വേ, അതാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതായിരിക്കാം ഒട്ടുമിക്കവരും. അതായത് ഒരു എംപ്ലോയർ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അതുവഴി നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വിസ, അതാണ് എംപ്ലോയർ സ്പോൺസേഡ് പാത്വേ സബ് ക്ലാസ് 482. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ 482 സബ് ക്ലാസ് 482 വിസ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി സ്പോൺസേഡ് വർക്ക് വിസ എന്നാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ടൈം. അതൊരു എംപ്ലോയർ സ്പോൺസേഡ് വിസയാണ്. ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ എംപ്ലോയർ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഫർ ലെറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു എംപ്ലോയറുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ ഒരു എംപ്ലോയർക്ക് നിങ്ങൾ താല്പര്യം ആയാൽ മാത്രമേ, ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ സെലക്ട് ആയാൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ. ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 482 വിസയിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ്. ദെൻ ഓക്കെ, 4 ഇയേഴ്സ് വരെ ഒരു എംപ്ലോയർക്ക് നിങ്ങളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ എംപ്ലോയർ സ്പോൺസേഡ് വിസയിൽ അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം 2 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എംപ്ലോയർ നിങ്ങളെ വീണ്ടും അവിടെ ജോബിന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസേഡ് വിസ, PR വിസയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ എംപ്ലോയർ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 2 വർഷമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് PR വിസയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. 2 വർഷമെങ്കിലും കഴിയണം. ഓക്കെ, PR വിസയിലേക്ക് എന്തിനാണ് മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ബെനിഫിറ്റ്സ്, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റേതായ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത് PR വിസയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്. കൂടുതലും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിസയിലുണ്ട്, പക്ഷേ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സ്, ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് PR വിസയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, അതിന് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഒരു വിസ ടൈപ്പും കൂടിയാണ് ഈ 482 വിസ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഈ 482 വിസയിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ജോബ് ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ പാസ്സാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റിംഗ് എ മൈഗ്രേഷൻ സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ്. അത് മൈഗ്രേഷൻ സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കേട്ടുകേൾവില്ലാത്ത, മീൻസ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേട്ടുകേൾവില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് മൈഗ്രേഷൻ സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ്. നിങ്ങളതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിരുന്നോ? അതിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ തന്നായിരുന്നോ? ഒന്ന് കൈ പൊക്കാം ഓഫീസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ 2 പേര് നമുക്ക് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവർ സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്. അത് അവർ ഫിറ്റർ മെക്കാനിക്കൽ ഫിറ്റർ മേഖലയിൽ സ്കിൽസ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നില്ലേ സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം? ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ അത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് മൈഗ്രേഷൻ സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ട്രേഡ്സ് മേഖലയിലുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് നമുക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും, ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനാണെങ്കിലും IT മേഖലയാണെങ്കിലും ട്രേഡ്സ് മേഖലയിലാണെങ്കിലും അവരവരുടേതായ സ്കിൽസ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
അതിന് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഏജൻസി ഉണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയൻ ഏജൻസീസാണ് ഉള്ളത്. അത് പോൾസാർ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ സ്കിൽസ് അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ 2 പേര് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡൽഹിയിലുള്ള ഒരു ഏജൻസി വഴിയാണ് സ്കിൽസ് അസസ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഇനഫ് സ്കില്ലുള്ളവരാണ്. സോ നേരെ ഈ സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നിങ്ങൾക്ക് വിസ സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റിനെയാണ് അവർ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും ഓരോ അസസ്മെൻ്റാണ്. ഫിറ്റർ കാറ്റഗറിയിൽ അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ മേഖലയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ CNC മെഷീനിസ്റ്റ്, ഈ മേഖലയിലെല്ലാം സ്കിൽസ് അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഈ സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ല ക്ഷമ വേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ജോബ് ഓഫർ കാണിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ CV-യും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താലോ കിട്ടുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ല സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, നിങ്ങൾ പലരും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് UAE-യിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം, നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 10 വർഷത്തിനിടയിൽ, ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് 10 വർഷത്തിനിടയിൽ 5 വർഷമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 5 വർഷമെങ്കിലും ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. മാത്രമല്ല അത് വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം? പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ബാക്ക് ഒന്നുകൂടി വരേണ്ടി വരും കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, എംപ്ലോയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിക്കാം. എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൂഫാണ്. ഈ 5 വർഷത്തിന് മതി, കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. മിനിമം 5 വർഷം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടി വരിക എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ പേ സ്ലിപ്പുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലയിടത്തും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് അത് ചോദിച്ച് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ പേ സ്ലിപ്സുകൾ കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലേ? കിട്ടാറുണ്ട്, ഒരുവിധം പേർക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്. അതായത് ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജെന്യുവൻ ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കാവുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജെന്യുവൻ ആണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിലൂടെ. അതാണ് ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ. പിന്നെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രൂഫാണ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സാലറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ത്രൂ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സാലറി കൃത്യമായി ഈ 5 വർഷം വന്നതായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചെങ്കിൽ അത് വളരെ വലിയൊരു എവിഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്. കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇല്ലേ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ PF പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റാണ്. ഇത് ഞാൻ ഈ പറയാത്ത പല ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇതിൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. അത് വിശദമായിട്ട് പോൾസാർ നോസ് വെൽ അബൌട്ട് what are the document criteria for skill assessment. സോ ഇത് ഇത്രയും ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്സ്. ഇനി ഇതിൽ ചിലത് മിസ്സിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? അതായത് ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 5 കൊല്ലം മുമ്പാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, നമുക്ക് ആ ബാങ്ക് ക്ലോസ് ആയിപ്പോയി. അതായത് UAE-യിലൊക്കെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലേ? ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടുക്കുന്നത് പാടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഫിഡവിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇതിൽ 4-5 ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരെണ്ണം മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഫിഡവിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അതിലിപ്പോൾ പേ സ്ലിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിലും നമുക്കത് അഫിഡവിറ്റ് വെച്ചിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് ഒന്നാമത്തെ, അതായത് ഇത് ഡോക്യുമെൻ്റ് എവിഡൻസസ് കൊടുത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് എവിഡൻസസ് കൊടുക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് ഓൺലൈൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം വീഡിയോസൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് 14 വീഡിയോസൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ്. സോ അതിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ട് വേണം ഈ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കയറാനായിട്ട്. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തണം എന്നുള്ളൊരു നല്ല ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈനായിട്ട് അവർ 3 മണിക്കൂറോളം ലൈനിൽ നിന്ന് ഇവരെ കൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ.
കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൺലൈനായിട്ടുള്ളൊരു സെഷൻ കൂടി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പോൾ സാറിനോട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. സോ ഹി വിൽ ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ. ഞാനത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് മേഖലയിലുള്ള ആർക്കും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കൊരു വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഈ 2 കാറ്റഗറി വിസയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തീരെ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണോ? മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇൻഷുറൻസ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒരു നിർബന്ധ ഘടകമല്ല. സാലറി അക്കൗണ്ടിലേക്കാണോ വരിക? ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതായത് നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതൊരു വലിയ ഘടകമാണ്. ഓക്കെ, അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നോട്ട് ഓൺലി അഫിഡവിറ്റ്, അതായത് നമുക്ക് സാലറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഗാരേജ് ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അല്ല, നോർമലി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നമുക്ക് പോൾ സാറിനോട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിൽ ചോദിക്കാം. നോർമലി ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പേ സ്ലിപ്പ്, അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കയറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോകാം. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം. സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് എന്നെ പറ്റി വ്യക്തമായല്ലോ. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ഓൺ ഗോയിങ് പൊസിഷൻ ഫോർ ദ ട്രേഡ്സ്. ഇത്രയും ട്രേഡ്സിനാണ് നിലവിൽ വേക്കൻസീസ് ഉള്ളത്. അത് ഡൈസൺ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സിൽ ലൈവായിട്ടുള്ള വേക്കൻസീസാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വെൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് മെറ്റൽ ഫാബ്രിക്കേറ്റേഴ്സ്, മെഷീനിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിറ്റേഴ്സ്, മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് പാനൽ ബീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, മറ്റു മേഖലകളിലാണ്. വെൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് മെഷീനിസ്റ്റ്, ഫിറ്റേഴ്സ്, മെക്കാനിക്സ്, ഈ 3 ട്രേഡ്സിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ. സ്കിൽഡ് മൈഗ്രൻ്റ് വിസയിലേക്കാണ് കിടന്നത്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ബാക്ക് പോകാം. മൂന്നാമത്തെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് IELTS, ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ IELTSൽ നിങ്ങൾക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ മോഡ്യൂളിൽ 5 സ്കോറാണ്. IELTSനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണയുള്ളതല്ല. 9ലാണ് IELTSൻ്റെ എക്സാം വരുന്നത്. 5 എന്ന് പറയുന്ന സ്കോറ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്കോറാണ്. കുറച്ചൊന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്കോറാണ്. IELTS പറ്റിയൊരു ധാരണയുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും. 4 മോഡ്യൂൾസിലാണ്, ലിസണിങ്, റീഡിങ്, റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് IELTS. അതിനകത്ത് ഈ 4 മോഡ്യൂൾസിലും 5 സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി ജനറൽ മോഡ്യൂളിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഒരു നെക്സ്റ്റ് എലിജിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ 3 ഘട്ടമാണ് നിങ്ങൾ കഴിയേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ആക്ച്വലി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ, സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ്, IELTS, ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയെന്ന് പറയാം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വിസ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്. അത് പോൾസോ വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് അസ് ഫോർ വിസ മാറ്റേഴ്സ്. അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ്. സോ ആ ഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മെയിൻ പ്രധാന ഏരിയ ഇതാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എഫേർട്ട് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും ഈ സ്കോറിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എഫേർട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ, റിക്വയർമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇത്തിരി കുറച്ച് കൂടെ നിന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയും ഒരു വില്ലിങ്നെസ്സോട് കൂടി നിന്നാലാണ് ഈ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ജസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് ബാക്ക്. പിന്നെ അടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹെൽത്ത് എക്സാമിനേഷൻ, നമുക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. TB ടെസ്റ്റ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കുള്ള, അത് ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്. പിന്നെ പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്, നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് 10 വർഷത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് നിന്നിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്നുള്ള പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് PCC
ആവശ്യമായിട്ട് വരും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് വഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. മറ്റ് സർവീസസൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൗസിനെയും കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് വിസ അലൗ ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ്. അപ്പോൾ സ്പൗസിനെയും കുട്ടികളെയും നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ഓപ്ഷനുള്ള കൺട്രിയാണ്. വളരെ ഫാമിലീനെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിസ റൂൾസ് ഉള്ള കൺട്രിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ. പിന്നെ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സാലറീനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയായിരുന്നു? ഏകദേശം ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫിഗർ പറയാം. ആനുവലി 76,500 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളറാണ് ഏകദേശം സാലറി. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാറ്റങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ വന്നേക്കാം. ഞാനൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. മന്ത്ലി 6,375 AUD ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്ക്, ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് 3,54,000 നിയർലി ആണ് മന്ത്ലി സാലറി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റേതായ ഇൻഷുറൻസും മറ്റു എക്സ്പെൻസസൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലുള്ള പോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഐ മീൻ ടാക്സ്, ഇൻഷുറൻസ് അല്ല തെറ്റി, ടാക്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലെല്ലാം ടാക്സസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകും. സബ് ക്ലാസ് 482 വിസേനെ പറ്റിയുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ്. നമുക്ക് വളരെ നിർബന്ധമുണ്ട്. സംശയത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ദിവസത്തെ ഡ്യൂട്ടി കളഞ്ഞ പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുള്ളവരാണ്. സോ ക്ലിയർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അതിനാണ് ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ബോറടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി കേട്ടോ. PT 50. So, Paul sir? Hi, Paul sir. What is required for PT for the work visa? 36 enough. IELTS 5 equivalent ആയി വരുമ്പോൾ 36 വരുന്നുള്ളൂ. It's overall. Individual score will be assessed for work visa. For 5, overall score only counts, right? In each modules. Minimum 4.5 in each modules. So that's overall is 5. അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് യു ആർ ട്രേഡ് പേഴ്സൺ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രേഡ് പേഴ്സണ് വേണ്ടത് വർക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും പിന്നെ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വന്നാൽ മിനിമം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി എ പ്രോബ്ലം ഫോർ യു ഓൾസോ. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മിനിമം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് അവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ല? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ. ഓക്കെ, സ്കിൽഡ് മൈഗ്രൻ്റ് വിസ ഇത് PR പാത്വേ ആണ്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ജോബ് ഓഫറോട് കൂടി പോകുന്ന ഓപ്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്. ഇനിയുള്ളത് PR പാത്വേ ആണ്. PR പാത്വേ, സ്കിൽഡ് മൈഗ്രൻ്റ് വിസ എന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പേര്. അതിന് നമ്മൾ PR വിസ എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത്. ഒരുപാട് സെമിനാറുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കാറുണ്ട് PR വിസേനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട്. ഈ ജോബ് വിസ, ഡയറക്റ്റ് ജോബ് വിസയാണ് വളരെ കുറവായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം. ഈ PR വിസേനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു PR-ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഓപ്ഷനാണ് PR വിസ. പോൾ സാർ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞു, ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു. ജസ്റ്റ് ബാക്ക്. സ്കിൽഡ് മൈഗ്രൻ്റ് വിസ, PR വിസ ഈ 3 കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. അത് പല സ്കിൽഡ് വിസയിൽ തന്നെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. PR വിസയിൽ തന്നെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് പോൾ സാറിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ സാധിക്കും. ഓസ്ട്രേലിയ ഈ PR വിസയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് നിർബന്ധമാണ്. PR വിസയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് 5 ഇയേഴ്സിലേക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വിസ കിട്ടുന്നത്. സോ അത് നിങ്ങളെല്ലാ ഫാമിലി ബെനിഫിറ്റ്സോടും കൂടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് PR വിസ നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് 5 ഇയേഴ്സിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിസ ഉണ്ടാവുക. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലിയായിട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷേ ജോബ് ഓഫറോട് കൂടിയിട്ടല്ല പോകുന്നത് എന്ന് മാത്രം. ജോബ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മേഖല ആയതുകൊണ്ട് ജോബിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കയറാനായിട്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരില്ല. ഈ PR വിസയുടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എംപ്ലോയർ ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഒരു 15 പേരുടെ ആവശ്യമുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് എന്ന് കരുതുക. 20 പേര് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു.
സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ 5 പേര് ഫെയിൽ ആയേക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് PR വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഇഫ് യു ഹാവ് ഇനഫ് പോയിൻറ്റ്സ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എംപ്ലോയറെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സമയം കളയേണ്ടതില്ല. PR വിസ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചെറിയ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജോബിന് കയറുക എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമായൊരു കാര്യമാണ്. അത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയുള്ളവരോട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. സോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ജോബ് കോൺട്രാക്റ്റ് മറ്റൊക്കെ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, അതാണ് PR വിസയുടെ പ്രത്യേകത. സേഫാണ്, 5 ഇയേഴ്സിലേക്ക് സേഫാണ്. പിന്നെ 5 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിസ്സാര കാര്യമുള്ളൂ. അതായത് ഈ 5 ഇയേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രം മതി, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. സോ ഒരു പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസി വിസ തന്നെയാണ്. ക്ലിയർ ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ആദ്യം ചെയ്യും. സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു പരിപാടിയും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് നടക്കില്ല. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിൽ അസസ്മെൻ്റ് ആണ്. സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അതിൽ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏജ്, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫഷ്യൻസി, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഓഫ് എൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ റിലേറ്റീവ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതർ ഫാക്ട്സ്, പോൾ സാർ ഈസ് എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ഇമിഗ്രേഷൻ, ഹി ക്യാൻ ഗൈഡസ്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പോൾ സാർ വഴി കൂടുതൽ PR വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പോകും. ഫീസ് ആൻഡ് ചാർജസ് പോൾ സാർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചാർജസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഓഫീസിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് അത് മീറ്റ് ആവുന്ന ആളുകൾക്ക് എത്രയാണ്, ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് AUDയിലാണ്. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ചാർജസ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഗവൺമെൻറ് ചാർജസ് ആണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. ഓഫ് കോഴ്സ് സർവീസ് പ്രൊഫഷണൽ ചാർജസ് വരും, അത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ഗൈഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇത്രയുള്ളൂ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. കുറച്ച് നീണ്ടുപോയ സെഷനായിരുന്നു. താങ്ക് യു കേട്ടോ. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഐ ആം ഫിനിഷ്ഡ്. Well, does anyone have any questions or? Oh, sorry. You have some questions, right? Yes. ഹലോ, ഇതിൽ എന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച 2-3 പേരുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതല്ലോ കേട്ടോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? സ്പോൺസർ വിസ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിൽ 5 ഇയേഴ്സിൻ്റെ പ്രൂവ് കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് 4 ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ? 5 ഇയേഴ്സ് താഴെയാണെങ്കിൽ? He was asking, he has only 4 years of proof, like experience and payslips around 4 years. He has 4 years. Yeah. So is there any difficulty for getting temporary visa? If you have a skills assessment, the trade skills assessment, there will be no problem to get the 482 visa. But you need to get a skills assessment. You need 5 years of work experience. However, we may be able to. I talked about a education partner that can convert your work experience to an Australian qualification. So if you pass the education partner's assessment, then you only need 3 years of work experience. So I think in your case, we will recommend that you do your qualification recognition to get a Australian certificate. Yeah. From here, yeah. Yeah, it's all done online, but it's through our assessment partner. Yeah, there's no test or anything.
There's no exam. It's just they want to see the documentation. I think you need at least 3 years of experience. Yeah. Yes. Correct. Yes. A 3-year experience can be converted. Yeah, can be converted to an Australian qualification. Yeah. 3 years of experience ഉണ്ടെങ്കിലും മതി എന്നാണ് പറയണത്. പക്ഷേ 3 years of experience-ന് പ്ലസ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അത് ഓൺലൈനിലായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റിന് എലിജിബിൾ ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ 5 years of മാൻഡേറ്ററി എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നില്ല. 3 years പ്ലസ് ആ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിപ്ലോമ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ITI അല്ലെങ്കിൽ NCVT ഇങ്ങനത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് യൂഷ്വലി 3 years-ൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡിപ്ലോമയായിട്ട് എലിജിബിൾ ആണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ITI എല്ലാം 1 year 2 year അല്ലെങ്കിൽ 6 months ഡിപ്ലോമാസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡിപ്ലോമയായിട്ട് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, സോ അത് ജസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. So if you have 5 years work experience, you don't need to do that Australian. Yeah. 5 years of experience ഉള്ളവർക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. 5 years-ൽ താഴെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കാര്യം, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കാര്യം പറയണത്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Okay. Do you have any employer for 482 visa, or we need to find out an employer? So we have both employers, and if you have an employer, we can help you too. Already you have an employer, right? So we have employers, correct? But sometimes you will have an employer. Yeah. So you know, if you come across, so if you find an employer or you have a relative or a friend in Australia who says, I have an employer who wants to sponsor you, but they don't know what to do, or they want to speak to someone, you can always ask them to speak to me. And then, yeah. Okay, one more doubt. Actually, my husband have a 2-year ITI automobile diploma, and he have 15 years of experience in the same field. But actually, now he is working in a local garage. That means it's a government approved, but not they are providing any bank statement. They are providing only that pay slip. Is it possible? Because he have a experience in Oman, Sohail Bhavan, and we can provide another experience. We can provide all the experience certificates and bank statement for that. But nowadays, they are not providing that because we are working in a. He is working in a local garage for the last 5 years. Okay. So you can't get it from where? From Oman? Did you say? It's Oman Sohail Bhavan. His company name Sohail Bhavan. Seville. I have the payslip from them. You have pay slips, okay? No, now he is working in a local garage. Currently working in a local garage, and they don't have any bank transaction or something like that. So are you getting paid? Yeah. Pay slips, yeah. Pay slips will be okay, but you have to have another. So generally, you have to have 2 documents proving you got paid money. So pay slips is one. If you don't have a bank statement with salary going into your bank account, then you have to have another document to prove that you got paid. So whether it be a tax document or insurance document or or maybe a contract with your salary on it. So yeah. A contract is a. How does he get paid? With cash or by hand. Look, I know people get paid by cash. It's no problem, okay? But sometimes it's hard to get to record cash payment. No, Okay? I am asking. You are considering the almost 15 years, or you are considering the 5 years. Sorry, it's only the last 10 years. Yeah, so you only get
you only get considered work experience over the last 10 years. Yeah. ഓക്കെ അതിൽ 5 വർഷത്തെ ഏതെങ്കിലും 5 വർഷം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ ഓക്കെ Yeah. ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 10 വർഷത്തിനിടയിലുള്ള 5 വർഷമാണ് ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഒരു വിഷയമല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് 5 ഇയർ അല്ല അസസ് ചെയ്യുന്നത്, ലാസ്റ്റ് 10 ഇയേഴ്സിനുള്ള ഉള്ളിലുള്ള 5 ഇയേഴ്സ് അതാണ് ഇവർ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫുൾ ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് നോർമലി നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വരുന്നത്, പാർട്ട് ടൈം അല്ലല്ലോ. And in addition, you have to be working at least 12 months in the last 2 years. So if you are not working in your job or you've been unemployed for more than 12 months, then it can be a bit of an issue, yeah. Well, it can be, but I'm saying that if for a skills assessment, you should be currently also working in the job now, and that you cannot have been not working for the last 12 months. Yeah. That is for electricians, right? For all trades, really. Yeah. So. Okay. They should be working for the last 12 months. Yeah. So they should be working in that trade or that occupation in the last 12 months. So at least currently working in that. Okay. Yeah. Still working. Okay. Yeah. Not more than so they cannot be unemployed for the last more than 12 months. ഓക്കെ അതിനകത്തൊരു കണ്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് 12 മന്ത്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. നമുക്ക് കൂടുതൽ അസസ്മെൻറ്റിലേക്ക് കയറാം. അതാ പറയും, നിങ്ങളുടെ സി വിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് അസസ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും 10 ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ 5 ഇയേഴ്സ് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് സാറിനോട് സംസാരിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഐ മീൻ ഒരു അസസ്മെൻറ്റിന് വിടാം നമുക്ക് കേട്ടോ. ഓക്കെ, എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? Yeah. No, I'm sorry. I know it's a bit strange that you need to do English test when you're using your hands. You don't really talk when you are doing this kind of job. The reason why you have to have an English test and they want you to have good English is because you have to know what your boss is saying to you, okay? You also have to know the components in English and you also have to be safe with the machinery, okay? So, yes, sir. Sir, ഞാൻ മറൈൻ ഫിറ്റർ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതാണ്. എനിക്ക് 3 കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് ലാർസൻ ആൻഡ് ഡുബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ പേ സ്ലിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അതായത് മറൈൻ ഫീൽഡിൽ, അതായത് പോർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, ഡോക്ക് യാർഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഷിപ്പ് യാർഡ് ആയിക്കോട്ടെ, അവിടെയുള്ള സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സാധ്യതകളിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും പറഞ്ഞോ. Yeah, as a marine fitter, Peter, sir, he has experience as marine fitter in shipyards and strong experience he has. So he's asking about the chances, sir. There's definitely a lot of opportunity in Australia for marine fitters, because recently Australia Australia has a submarine deal in place where they're building they've got a 20-year contract to build nuclear submarines. So they're looking for a lot of marine fitters. However, us personally, Dizon, we're not looking for ourselves. We're not hiring marine fitters because we don't have job opportunities there. But there are clients out there in Australia that are looking for maritime marine fitters. നിലവിൽ നമുക്ക് ജോബ് ചാൻസസ് ഡൈസൺ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സിൻ്റെ കയ്യിലില്ല എന്നാണ് പീറ്റർ സാർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ല വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് മറൈൻ ഫിറ്റർ മേഖലയിൽ.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എംപ്ലോയറെ കണ്ടെത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ PR ഓപ്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൈസൺ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ചാൻസസ് വരുമോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും വരുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അതൊരു ഹൈലി ഡിമാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷനാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അത്രയും വാക്കൻസീസ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് PR പാത്വേ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. Definitely in trade, it's in trade session, right? So it's also already in demand. So we can move up PR visa if he agrees, right? Yes. Yeah. അതായത് ഞാൻ ഒരു വട്ടം അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു സീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് വഴി. അപ്പോൾ എനിക്കതിന് മെയിലിന് റിപ്ലൈ വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അതായത് അവിടെ പഠിച്ചവരെ മാത്രമേ അവരെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത് വന്നത്. So what's the question, sorry? Yeah, yeah. But he received a reply from them stating that the person who studies in Australia Okay. only get employment in Okay. Yeah. No, look, which role did he apply for, sorry? Oh, okay, sorry, same guy, my bad. That's okay. It's just obviously with local companies, a lot of them don't have access to the resources that we provide to a lot of organisations in Australia. So he shouldn't be surprised that companies are rejecting him because he doesn't have his skills assessment. Like a lot of companies aren't willing to bring people in from overseas because it's too complicated and they're not very educated in this space. So that's why DZON International, us, we've got good clients because they're willing. They're obviously aware of the shortages and that they're not going to get local talent. The answer will be him. He will be the answer to the jobs that he's applying for because there are no maritime fitters. There's a very finite number of them. But he needs to obviously come through. I mean, he needs to come through a company like us to be able to get him work there, or he needs to land onshore on his however he gets there, and then apply for work while he's there. No. It's the job's there. It's just that the means to get someone in from India is complicated for some of these clients. So he just happened to apply for a company that is, they're not willing to bring people in from overseas because they don't have the expertise or the intel or the knowledge to bring them over. There's a lot of companies that have hired immigration companies such as ourselves to bring these people over. He just happened to apply for that one of many companies that aren't willing to bring people in from overseas. What did they ask you to study? What do they mean? എന്ത് പഠിക്കാനാണ് പറഞ്ഞതെന്നവർ? So you have to study. What do you have to study in Australia? അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പഠിച്ചവരാണ്, അതായത് അവിടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ മാരിടൈം അക്കാഡമിയിൽ പഠിച്ചവരാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Okay, so that's probably a specialist. So there is the Australian Maritime Academy is based in in Tasmania. So of course they have a preference for people who have studied the maritime laws in Australia, but that doesn't mean that you don't have an opportunity to be hired. It's just right now that they're still not knowledgeable or actively looking outside of Australia, unfortunately. That's the answer. Thank you, sir. അതായത് ഒരു എംപ്ലോയർ നമ്മളെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് ചാൻസുകൾ ഇല്ലാണ്ടാവുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആ ചാൻസസ് ഹയർ സൈഡിലാണ്. ട്രേഡ്സ് അതേ മേഖലയിലുള്ള അതേ ചാൻസസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു എംപ്ലോയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊന്നും കരുതി ആ ചാൻസസ് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് ചാൻസസ് അതേ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. എംപ്ലോയറുടെ അടുത്ത് ന്യൂ എംപ്ലോയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്യണം. ആൻഡ് PR പാത്വേ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഓൾസോ ഗുഡ് ഫോർ യു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ.
ഞാനൊരു CNC മെഷീനിസ്റ്റാണ്. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു എംപ്ലോയറെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പാത്തിലേക്കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഈസി ആയിട്ട്. ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഓസ്ട്രേലിയൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന്, എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു സ്പോൺസർ നമ്മളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? He's a CNC machinist and he wants to know how to find an employer in Australia, the pathways or the ways to find an employer in Australia. Employer. Because most of the jobs are not listed in Australia. You are not getting that much of recruitment requirement, right? So rather than that, if they are looking for an employer, how can we find an employer? Is there any kind of website or something? Yeah, I mean, like I discussed, you can go on the 482 sponsored jobs. They might be recruiting for CNC machinists there because there is a shortage of these guys. If you've got experience in CAD or CAM and you're able to, interpret blueprints, drafts, designs, be able to sorry, I've just gone blank here. If you're able to also draft your own sort of designs as well and implement them and get them going, then yeah. Currently, you have an employer who has. Look, yeah, currently we do, but at the moment we're looking for this particular occupation in a different region. That's as per the client's request. But We'll send you a list of the job boards and links for you to find. There seems to be some questions around how to get a job. Okay, so we only can recruit for vacancies that our clients have. Okay, we don't look for a job for you individually. We work for an employer. The employer comes to us and says, we need this, okay? And then we find the people to fill those roles. Now, if we don't have a job for you or we don't have a vacancy for you, then you can also look for your own jobs or do some research to find jobs for yourself. We will send you a list of, we'll give to Mount Bell, a list of all the job boards and websites where you can go and look for opportunities or vacancies, and you can apply for jobs or companies directly. So we'll send you some information about that. Now, don't be disheartened and don't feel sad if an employer comes and says, oh, you don't have a visa. Oh, we want someone here in Australia. Oh, we reject. Because, the Australian employers generally prefer someone who's already in Australia or already has a visa. And that's why the permanent residency visa that I discussed is also a good option to go for. Because if you get your permanent visa and then you ask for, you contact an employer and say, I want a job, the first question they will say, do you have a visa? Yes, I have a permanent visa. Oh, good. I don't have to sponsor you. You just come into Australia and you get the job. So usually it's a little easier if you already have some sort of visa. If you don't have a visa and you are asking a company in Australia to sponsor you, it might be a bit more challenging for them to do so. They will not always say yes because they don't know you, they haven't met you. It costs thousands of dollars for them, for you to come to Australia when they haven't even, had anyone to interview or speak to you properly. That's why Peter is here also, because tomorrow he is doing some interviews with some candidates, so that he can go back to the employer and they trust us to have those interviews and give recommendations for people here. Okay, so keep trying. We will send you the resources and the links. Also speak to people in the community in Australia. If you've got relatives and friends, ask them if there's any
opportunities or jobs, or anyone who's looking to hire international workers or foreign workers. And like I said before, if someone or if a company is interested and they don't know what to do, or you can say to them, we are connected, or I know someone, a company in Australia who can call you and talk to you about how to sponsor. Yes. If you, sorry? Ah, true. So tourist visa, you have to be a bit careful, okay? So if you have a tourist visa and you come to Australia, you are supposed to go for tourism purposes, but it doesn't mean that you cannot speak to employers or attend job interviews, for example. You are not allowed to work. You are not allowed to accept any, you can accept job interviews, but job opportunities, but you cannot work with the employer until you get a work visa. Now, you can apply for a work visa inside Australia if you have a tourist visa, okay? So if you go into Australia, you have a tourist visa, an employer says, I want to sponsor you, you can lodge or apply for a work visa or any other visa in Australia. You don't have to leave Australia to apply for that. Yeah. Sorry? The bridging visa, yes. So you know your bridging visas, okay. So bridging visas, yes. So a bridging visa is when is a legal status to stay in Australia until the next visa is approved or finalised. So yes, you will get a bridging visa. Yeah. Refugee status? Okay. Okay. Why are we going to refugee status? I know what other people do. If you're a refugee, I will help you get a refugee. If you're not a refugee, I will not help you. Okay? So I know what other people do. We're not that kind of company. Okay? Yes, there are benefits for you if you do certain things, but I cannot do that because I have legal obligations as a professional. And I cannot encourage or advise you to do something that you are not genuinely supposed to be doing. Okay? Yeah, so there is always another way to find the best option for you. You don't have to cut corners, and you don't have to put yourself in a situation where you are going to get in trouble. Okay? Is there any age limit for this program? For which program? The 482? 482? No, there's no age limit for 482. It's only age limit for permanent residency. So if you are, the age limit for permanent residency is 45 years old. If you have a 482 and you are 48 years old, there's no problem. You can apply for 4 years and renew for another 4 years. Now, if you are 43 years old and you apply for 482, you only have 2 years to apply for PR. But then if you miss your if you don't apply for PR before 45, then you can no longer but you can still extend your 482. And another question is, I'm working on a marine field. I'm working on ship as a welder fitter. Yes. And my contract is like 9 months, maybe 7 months. And after that, I will come back for vacation here for 4 months. Then only I can join for the another ship. Okay. So it will be not a problem for this program, no? Because No. there is no continue 12 months contract. Because after 9 months, I will sign off. Okay. Then after 3 or 4 months, only I will go back from here. Okay. So it's not a problem for this program, no? No.
no problem. No. Oh. There's programs, they will just be processed while you are still doing what you're doing. And then once you get a visa approved, there is a time frame, usually about 6 months, that you have to enter the country. 12 months where you have to enter Australia. Yeah, Thank you. you're welcome. സാറേ അതൊരു 2006 മുതൽ 2015 വരെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അത് സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റിന് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Does he have this? So skill 2006 to 2015. അബ്രോഡ് എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും പ്രൂവ് ചെയ്യും. 15 ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അത് അക്കൗണ്ട് ത്രൂ അല്ല ക്യാഷ് കിട്ടുന്നത്. Yeah. Okay. And by cash. Okay. So firstly, experience is really only in the last 10 years, so it's already more than that, or almost, 2015, 25. Secondly, if you're a trainer, then you have to do a job. Your job is no longer on the tools, it's training. So you're an educator now, not a welder, or a tradesperson. Well, you can, but it doesn't show that it's from the employer, so there has to be affidavit saying that, so you can get it from anywhere. And it doesn't show that, that money came from that. ക്യാഷായിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് കിട്ടി നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ ആ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാലറി അക്കൗണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, ക്രെഡിറ്റഡ് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഫ്രം ദിസ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബൈ ക്യാഷ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താലും അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നത്. പേ സ്ലിപ്പ് പറ്റും. പേ സ്ലിപ്സ് ഈസ് ഇനഫ്. മനസ്സിലായി. Sir, I am asking, do bank statement is mandatory? You need two pieces of evidence of proof you got paid. As well, yes. Plus something else. Yeah. No, they were asking payslip. He has the payslip, but he doesn't have the bank statement. Sure, but what's something else he can prove he got paid money? Like, does he have like a tax, or did he pay tax, or? Yeah. Only with payslips we can't prove. Just with payslips. Generally not. So can we take any affidavit or? We could possibly. We might do a individual assessment of this. Yeah, I think. We'll do.
We'll take a couple more questions and then we'll finish up. But yeah, sorry. Yes, we'll have a one. We can. We'll do a one-on-one. Please contact us if you want to discuss further about your individual situation. These questions are only for general answers. But if you've got a particular question or particular documentation you want to be assessed, you should come and speak to us individually, okay? Because everyone has a different case, okay? And we'll do a couple more questions. Sir? Where do you do skills assessment test? Okay. So have you already started one or not yet? Okay. So there's a few companies that do skills assessments, Australian skills assessments. So we are partnered with a company called ATTC. There's also VetAssess that does that. So yeah, you can speak with us, and then we can tell you. No. So they don't. The Australian assessment companies are based in Australia, but they do the document assessment online and the second stage practical assessment. They might have a testing centre. I think the testing centre is in Delhi or Bangalore. I have to check, but usually they only set 2 or 3 testing dates per year. But it depends on how many people need to be tested. But if you cannot be tested physically, they will do an interview, a technical interview, and there's no need for the practical test. Yeah. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺസേൺ കൗൺസിലേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്ന വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ആണ്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം റെജിൻ സാം ഫോർ ദ സെയിം. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ. ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കുമാണ് മെയിനായിട്ട് നന്ദി പറയേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇത്രയും ആക്റ്റീവായിട്ടൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ വരികയും ചെയ്തു. Mainly, I'm thanking Mr. Paul Dyson and Mr. Peter Singh for coming over here and presenting a wonderful presentation about Australian immigration for us. And we have our Mount Bell team who all are actively working on the seminar. And mainly our director, Rindo sir, who is the pillar of Mount Bell. And all of you who are present here to attend this seminar. Thank you. Thank you very much. Thank you, guys. Thank you, Regin. With that, we conclude today's Australia Immigration Awareness Seminar. We hope today's session have helped you gain clarity, confidence, and direction for your migration journey. Thank you for being such a wonderful audience. Wishing you all the very best in your future endeavors. May Australia be your next step. Have a great day. Thank you very much.
First of all, we apologize for the delay in starting the session. I would like to welcome you all for the Australia Immigration Seminar conducted by Mount Bell Global Studies in association with Dyson and Associate, Melbourne, Australia. We had a wonderful session in the morning for traders. Now we are moving forward to our next section, which is for teachers and IT professionals. Without further delay, I would like to invite our Managing Director, Rindo Sunny, to give a brief about Mount Bell Global Studies. Hi, good afternoon all. സോറി ആദ്യം ക്ഷമ പറയുന്നു ലേറ്റ് ആയതിൽ എസ്പെഷ്യലി ടീച്ചേഴ്സ് കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി. ഫസ്റ്റ് സെഷൻ നമ്മൾ ട്രേഡ് സെഷൻസ് കുറച്ച് വൈകി എൻ്റെ പോകാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലേറ്റായി, അതാണ് ഡിലേ ആയത് കേട്ടോ. സോ താങ്ക് യു ജുഷ ഫോർ ദ വാം വെൽക്കമിങ്. സോ മൗണ്ട് ബെൽ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡീസും ഡൈസൺ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഈ സെമിനാറിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മൗണ്ട് ബെൽ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡീസിനെ പറ്റി ഒരു ബേസിക് റിസർച്ച് നിങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത്യാവശ്യം എൻക്വയറി ചെയ്ത് കാണും നിങ്ങൾ. ഫോംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. അതിന് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയവരാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. CVസും മറ്റൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, മൗണ്ട് ബെൽ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡീസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 2017 മുതൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് രംഗത്തുള്ള ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ ഏജൻസിയാണ്. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിൻ്റെ ലൈസൻസ് അത്യാവശ്യമാണ്. സോ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിൻ്റെ ലൈസൻസോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ ഏജൻസിയാണ് മൗണ്ട് ബെൽ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡീസ്. 8 വർഷമായി ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽസിനെ നമുക്ക് UK, കാനഡ, നെതർലാൻഡ്സ്, ജർമ്മനി അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിലായി ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽസിനെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും വർക്ക് വിസ, അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ, PR വിസ, ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസ തുടങ്ങിയ വിസകളിലെല്ലാം നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡൈസൺ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവില്ല, റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാവും അറിഞ്ഞു കാണുക ഡൈസൺ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. സോ ഡൈസൺ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ് 2010 മുതൽ 2010 മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 15 years എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഓസ്ട്രേലിയ ഗവൺമെൻറ് രജിസ്റ്റേർഡ് മൈഗ്രേഷൻ ഏജൻസിയാണ്. ഓക്കെ, ദേ ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ മൈഗ്രേഷൻ ഏജൻസി. അവർക്ക് പ്രധാനമായ 3 ഏരിയകളിലാണ് ഇവരുടെ വർക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്, എംപ്ലോയർ സ്പോൺസേർഡ് വിസ, അതിനുള്ള ലൈസൻസ് ഉള്ള കമ്പനിയാണ്. സോ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അവരൊരു വിങ്ങാണ്. അതുപോലെ സ്കിൽഡ് മൈഗ്രേഷൻ, PR പാത്വേ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് ഡൈസൺ അസോസിയേറ്റ്സ്. തേർഡ് വൺ ലോ എക്സ്പേർട്സ്, ഒരു ലോ എക്സ്പേർട്ട് കൂടിയാണ്. എസ്പെഷ്യലി പോൾസർ ഈസ് എ ലോ എക്സ്പേർട്ട് ഓൾസോ. സോ ഈ 3 മേഖലകളിലും എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പെർട്ടൈസും ഉള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടീമാണ് ഡൈസൺ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ടും എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റെക്കപ്പ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗൈഡൻസും തരാനായിട്ടുള്ള പ്രാപ്തനായ ടീമാണ് ഡൈസൺ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ്. ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാറിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് IT പ്രൊഫഷണൽസിനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു സെഷനായിരിക്കും. സോ പോൾ സാർ അത് വേറെ വേറെ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി തരും. ഓരോരുത്തരുടെ ചാൻസസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സെഷനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സസിന് ഇടയ്ക്ക് പ്രസൻറ്റേഷന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോട്ട് പാഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഓരോ ഡൗട്ട്സും, എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ആയാലും, ചെറിയ ഡൗട്ടായാലും എന്ത് ഡൗട്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സോ എന്ത് ഡൗട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാനായിട്ട്. ദാറ്റ്സ് മൈ റിക്വസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ now it's my honor and privilege to welcome Paul Dyson, Managing Director of Dyson and Associates. Welcome, Paul, sir. He's an Australia registered migration agent. Yeah. I would like to welcome Mr. Paul Dyson. He's the Managing Director of Dyson and Associate, Melbourne, Australia, and he's a New Zealand immigration advisor as well with over 10 years of experience in this industry. So you can start the session. Okay, sure. Thank you. Good afternoon, everyone. How are you? Good. Thank you so much for your patience. Yes, we had a
big session this morning, and so we're a bit delayed, but I appreciate you all being here today. My name is Paul Dizon. I'm from Melbourne, and I'm the Managing Director and the Australian Immigration Specialist for my firm, which is Dizon and Associates. And we are we're very proud and privileged to be in partnership with Mount Bell Global. They are one of our partners here, or they're our partner and only partner here in India. It's my first time to be in Cochin, my second time to be in India, but it's nice to actually be in this country. So there's a lot of there's a big Indian community in Australia. I'm sure that someone in this room has a friend or family member who's living in Australia, so I'm sure you know a bit about Australia. I am joined here today with my colleague Peter Singh. Pete's also from Melbourne, and he's our international recruitment manager, and he'll have a little bit of a chat about employment in Australia later on in this session. But because of the bit of a delay, I think there's a mix of audience here. I think we've got some teachers and some IT professionals. But could I get a hands up of the teachers in the room? Yep, good. There's a lot of teachers there. And the IT people in the room? Good. Oh, great. We've got teachers on this side and IT on that side. Good. I've been having some IT issues with my presentation, so maybe you can help me out if I have any problems. That's it. All right, good. All right. Well, look, this is my team. So, as I said, we're based in Melbourne. And we are a team of immigration specialists, recruitment specialists, and lawyers as well. So we have a number of networks and partnerships across the world when it comes to Australian immigration as well as recruitment. I founded the business about 15 years ago, so I have been in practice for a while, and about 5 years ago I expanded into international recruitment because there is a skill shortage that we're experiencing in Australia. So that's our professional license. We're registered with the MARA, which is a part of the Australian Home Affairs Department. We also have a license for New Zealand, but we predominantly work, obviously, in Australia. And as I said, Mount Bell is our local partner here based in Cochin. And so we're very happy to be working together with them. And if you decide to engage with us, Mount Bell will be facilitating the application process, or the application and recruitment process with you, so that it's coordinated with our team in Australia. Okay. So we're just going to go through. We're going to go through a number of things for the agenda. So I have consolidated the presentation. So parts of it will be for teachers, and parts will be for IT. But generally, we'll talk about the skilled migrant visa, which is a permanent residency visa. It's an independent permanent visa. We'll talk about the migration skills assessments, a little bit about employment and work, and then we'll cover or touch on some of the fees and charges that are related to that. So teaching in Australia. So this is for the teachers. Teaching is a priority
occupation at the moment. There's a huge shortage of school teachers that are needed across Australia, particularly in the regional areas. They are really struggling for educators. And so if you are a teacher and you do have the qualifications, you are in a good space to be looking for opportunities in the education sector. Their statistics show that most of the areas that they're struggling, the schools are struggling, in the regional or outside the main cities. My sister is a teacher. She's a high school teacher, and she runs a department in coastal Queensland. And a lot of the teachers there are already retiring, and a lot of there's also a lot of teachers who are younger teachers who are taking maternity leave because they're having children. So they are like, she is now taking care of. She's filling in for about 2 other teachers at the moment. So she's working around the clock very hard because a lot of the teachers are leaving the schools to do other things. So yes, education and educators are very, very high in demand there. But when you're looking at the types of occupations for teaching or the teaching areas, they are early childhood teaching, so pre-primary school teachers. There's primary school teachers, middle school, secondary school or high school. So middle and secondary school or high school teachers. Special needs or special education teachers, and teachers of the hearing and sight impaired. Special needs teachers are also high in demand. There are special education schools, but also a lot of the children or students with physical and disabilities and other medical conditions are also integrated into the general school system, I suppose. And so there are a lot of teaching aids that help the classroom teachers to assist the mix of and the diversity of the students in the classroom. So they're the occupations or the demands for these kind of types of educators or teachers. With regards to ICT or IT and cybersecurity specialists, Australia is focusing on the infrastructure of technology and the STEM type of occupation. So there is a strong demand as well. Sorry, I don't know why there are teachers there, but there is a strong demand for IT people, particularly in cybersecurity. I'm not sure if anyone specialises in cybersecurity or networking, but those kind of areas are in high demand because there's a lot of advancement, and Australia wants to be a leader in technology, and so there's a lot of projects and government incentives that are being put in place around this industry. So these are the occupations that are listed for as eligible for permanent residency as well as sponsorship. So you've got business systems analysts, multimedia specialists, programmers, developers, software engineers, database systems and network administrators and cybersecurity type specialists as well. Sorry, this is a pathway for not only IT specialists but also for teachers. Okay, so there are generally 2 pathways towards permanent residency or that lead to permanent residency. So usually the first thing that people need to
look at is doing a migration skills assessment. A migration skills assessment is a procedure where you submit your qualifications and work experience to an Australian government assessment authority. And that assessment authority then determines whether your skills and qualifications meet the standards of the Australian occupation, of that Australian occupation. Because sometimes foreign qualifications are not the same standard or not the same level of as Australian qualifications. So that's why a skills assessment is a mandatory requirement if you're applying for a skilled migrant visa. But there is one pathway to residency is, as I said, the skilled migrant visa, where there's no employer that's required. So you are able to apply for residency on your own, based on your own credentials and your own factors, and there's no employer that's required for that. The other pathway is a employer-sponsored pathway. Okay, so if there's an employer, an Australian employer who's willing to sponsor you and offers you a job, then in a couple of years, you'd be able, if they continue your sponsorship, that can lead to permanent residency as well. The other thing is you can do both. Okay, so sometimes clients apply for their own independent visa, and then they also get a opportunity for employment while their independent visa is processing, and so they come to Australia and work in Australia. On the side, they've got their permanent residency visa being processed. It can be the other way around. If you've got an Australian employer who is offering you a job and you go there for a 3-year temporary work visa, then you can also apply for the permanent independent visa at the same time, so that you obtain your own residency without the reliance on your employer. Does everyone kind of understand? Is everyone okay with what I'm saying at the moment? Up to now? Good. Yes. All right. If you have any questions, we will be having a question and answer session later on at the end of the presentation. But as I said, this is it's a general overview, just to give you an idea. And an understanding of how the visa options or immigration and skilled options are for Australia. Okay, so the skilled migrant visa is the non-sponsored or non-employer pathway. So it's the subclasses, I suppose, they call it. The visa numbers is 189, 190 and 491. So those are the three independent or the skilled migrant visas. If you are, because you don't require an employer, you can apply for it anywhere. So you can apply for it here while you're in India, or if you're working abroad somewhere else, pardon me, you can apply for the permanent residency visa as well. And then when you are approved the visa, then you become a resident, and so therefore you can move to Australia with yourself and together with your family. So you don't require a sponsorship. The purpose of in order to apply for the skilled migrant visa, you are required to be invited, or you can only apply if you're invited by the government. Okay, so every month, the Australian government or the state government, they select
people who have expressed an interest for permanent residency, and then they issue an invitation for you to be invited for a PR application. And this is an example of what an invitation looks like. This is a federal government invitation, and this one is a Victorian state government invitation. So this is part of the selection process. So that every month, generally, there's a round, and every month they generally issue invitations to people. So how do you, how do you qualify for this visa? It's under a points test system. So a points test is that there are certain factors and characteristics about you where you can be awarded certain points. And as long as you are under 45 years old and your points are calculated to be at least 65 points or above, then you can actually submit yourself into the invitation pool to be invited for a PR visa. And so your points can be awarded based on your age. So there are age brackets in which you are awarded certain points. Your English proficiency, obviously the higher your English score, the more points that you get. Your educational qualifications, work experience or employment. You can get points for state sponsorship or relative sponsorship. So if you've got a brother or a cousin or an aunt that's living in Australia in a regional area, they can actually give you points as a sponsorship undertaking for your visa. Okay? And then there are other factors as well. To give you an example of a points test scoring system, so let's say there's Priya, who is an elementary school teacher in Bangalore. So she's 35 years old. She gets 25 points. She's done an IELTS score of, got an IELTS score of 8. So that's 20 points. She's got a bachelor degree, work experience for 8 years in India. So that's 15 points each. Her husband has an English test of 6 and gets 5 points, and she has a brother who's in Queensland and gets 5 points. So she actually gets 75 points. So she does meet, and that's actually quite a good points score. So it's 65 is the minimum. So if you got, so she's got 85, so she does qualify to go into the invitation pool. If you're a network administrator, for example, you're 28 years old, 30 points. You've got English test of 7 is 10, a bachelor degree is 15 points, 4 years of work experience in India, 5 points. If you're single, you actually get points for not being married. So anyway, if you want to divorce your husband and wife now, that's fine. That was a joke. You don't have to divorce anyone. But if you are single, you do actually get more points as well, which is strange. I'm not sure what the idea about that is, but yeah. And then he gets 5 points for state sponsorships. So he wants to go to Melbourne or wants to go Victoria. So we can put forward a request for sponsorship in the state of Victoria. But then his total points are 75, so it's still above the 65 minimum. So both those, as you can see, both those scenarios or the factors of those individual people are different, but they still score
enough points for this program. The important thing, or the point of me showing you this example, is to give you some context around, or my point is that your situation, it can be different to someone else's situation. Not just because you think someone else or someone has said, oh, you can do this, you can get this. It's all a case-by-case basis. So it's important to understand, firstly, whether you qualify for the role and the occupation you're in, but also to have an appointment or talk to us to do a points test of your particular circumstances and the factors that affect you. And sometimes you'll be pleasantly surprised, that you've passed the points test, and therefore it gives you it allows you to make an informed decision as to whether this is an option that you should take. Okay, so with regard to skilled migration requirements, you do need to do it's a mandatory requirement to do a migration skills assessment. You do need to have an English language test. So regardless of what occupation you apply for or what profession you're in, you must have an English language test and score at least IELTS 6.5 in each, or PTE 50. If you're a teacher, and I'll cover this in the next slide, but for teachers, because it's a registrable occupation, so there is a teaching registration required, your English test score needs to be actually higher. But I will cover that in a moment. Otherwise, for the IT professionals, there's no professional regulatory body in terms of having to get registered in your IT occupation. So the English score is that score for the visa program. You do have to do health examinations, police certificates, which is standard across most of the visas, or all the visas. Please let me know if you or your family members have a health condition, because your health, or if you have a health condition or complications with health communicable diseases, treatment, that can all affect the requirements for the health criteria. It's the same with police certificates. You do need to please disclose if you've been imprisoned, if you've overstayed somewhere, if you've had any charges, anything that is revealed onto, or you think that will be revealed onto a police record, you should let us know, because they do assessments for character. And they do take character quite seriously. So if you are honest with, in the last session I actually said exactly the same thing, and a person came up to me after and said, I overstayed in the Middle East for more than 5 years, am I going to be okay? I mean, my answer to that is thank you for telling me, yes, you will be okay. Because it wasn't for an Australian, he didn't overstay in Australia. But, anything to do with your character, police records, medical, both physical ailments and psychological ailments or conditions, you should disclose to us, because that may affect the approval of your visa, and we don't want you to be spending money for the whole process and procedure of the visa, when at the end you've got HIV or you've got cancer.
okay, you need to let us know about those things first so that we can advise you accordingly and give you the right information as to whether this is the option that you should take, okay? And that's the same with your partner, your spouse and your children. Please, you can include them onto the visa application. They will also get permanent residency. It's just important to note that if your child or your spouse has a medical condition or a criminal record, even though you're the primary or the main applicant, if your child has autism or severe autism, for example, and they don't meet the or they don't pass the health requirement, the whole family is refused. Okay, you cannot exclude a family member from the application. So they call this the one fail, all fail rule when it comes to some of the visas. Okay. All right, so just in terms of the process and the procedures, the steps around the skilled migrant visa, obviously we calculate your points test. We do have a form. I think some of you may have seen or completed the form. If you haven't, Mount Bell will send you a link to that. That form will allow us to calculate your points for you. You complete the migration skills assessment. I'll go over that in a second. Achieve your English tests. Submit your expression of interest in the invitation pool, and also apply for state sponsorship. If there is a particular state that you want to apply to, you can apply for sponsorship there. Now, you can have a choice of one state, or you can apply across all the states. So whichever wants to accept your application first, you take. Then you wait for the government to invite you to apply for the PR visa, and then you lodge a permanent residency visa, and then about 10 months it usually takes, and then you get your permanent residency from there. So that's the skilled migrant visa program. I think what's important, which I'll cover next, is the skills assessment and the registration. So with regard to teachers, so teachers need to be registered with state governments. They also need to, for the permanent visa, they do need to do a skills assessment, which is done through the Australian Institute for Teaching and School Learning, school leadership. So they call it AITSL, okay? So AITSL is the government appointed assessing body for international teachers. And you do need to take that, submit that application and get that accepted or approved first. Okay, so it's a formal assessment of your qualifications. You do need to pass it. It is also valid for 3 years, the outcome. So I understand that in India, the teaching qualification is 3+2. Is that correct? Yeah. In Australia, an education degree is 4 years, and then you can do a specialisation afterwards or a postgraduate. But there is a 3+2 type of qualification you can get in Australia as well, which I think aligns with the same here. So you do an undergraduate 3-year bachelor degree in a discipline, and then after you do a 2-year education degree. So that would meet the 4-year of university level education. However, you do need to have a minimum of 45 days of supervised teaching practice, which is required. Do you do
obviously as part of your curriculum when you're at university or you're doing your education degree, you have practical placements. Is that correct? Yeah. Okay, good. Yeah, and how many hours is it generally? Official hours. Is it more than 45? More than 45? Oh, good. Yeah, good. Because we do need the AITSL, AITSA will ask for verification from your university about those teaching hours, yeah. So English is a prerequisite for the assessment. So you do need to have IELTS academic, the academic module, and you do need to have reading and writing 7.0, and listening and speaking must be 8.0. Okay, so those are the scores that you must have in order to pass the skills assessment requirement and the registration requirement. So for teachers, do your English test first before you apply for registration or a skills assessment, because they won't accept your application unless you give your you achieve your IELTS test. And of course you'll have your employment references as well, if you want to be assessed for your employment experience. With the IT professionals, it's done through the Australian Computing or Australian Computer Society, ACS. ACS are the organisation that that assesses the qualifications and work experience of both IT and data science occupations. There is no formal regulatory body when it comes to IT professionals. However, you do need to do the ACS skills assessment for the purposes of the skilled migrant visa. This is just a sample of the qualification requirements in order to pass an IT pass the standards for the IT role or IT occupation. So you've got you can either hold a bachelor degree in IT and have a major in it, or and then there's an element of work experience required. Now there are some IT professionals who don't have the formal qualification and they have a lot of work experience. So they will also accept IT or assess IT professionals with based on their work experience in substitute of a formal university qualification. Okay, but I know that most IT professionals do have a bachelor degree at least, and usually with a major in one of the IT areas. And so though they would only need 2 years of work experience to pass the ACS assessment. However, if you don't have a formal qualification in your work and you're relying on your work experience, the only way you can get assessed successfully is if you've got at least 6 years of work experience. So yeah, with IT people, the work experience requirement or the minimum you need to pass it depends on the qualification that you hold. There is no English requirement to do the ACS assessment. They don't need an English test. You can do the English test after you've passed the ACS skills assessment, because your English test will be for the visa and not the skills assessment. Whereas with teachers, as with all professional regulatory or regulated occupations, including healthcare, nursing, teaching, lawyers, doctors, you need the English test before you approach the registry
for licensing, okay, and skills assessment. Okay. Does anyone have any questions so far? Yes. Yeah. No. So and this is for both teachers and IT people, professionals. It's all documentation based assessment. Yeah. So there is no demonstration or interview or anything like that. It's all based on your paperwork. And so that's why it's important to make sure that your documentation is accurate and legible and truthful as well. I think there's a lot of assumptions around, whether something is, and for example, employment reference or employment letter. A lot of employers from certain countries have just a statement that says you've been employed here from this date to this date as this title or this occupation. So that's not an acceptable document. There's a certain standard and format that the Australian assessment bodies require, and there's when you're proving your employment, you also have to provide evidence of paid employment. So that means like pay slips, your income tax, your bank statements if they are putting money into your account, or your salary into your bank account. So in answer to your question, even though there's no interviewing or there's no practical assessment, they are very thorough with the documentation standards that you provide. Yeah. Is that okay? Yeah. Does anyone have any other questions before we move on? Yes, ma'am. Sorry, yeah. So hi, I'm Leah. Hi, Leah. I'm an English teacher and I teach English. Yes. So I have a question, like Australia is basically an English speaking country. So as an English teacher, do I have a chance or opportunity to be a teacher over there? Yes, because it's a very multicultural country. So English as a second, so my sisters all did a major in ESL, which is English as a second language. But are you talking about English as a second language, or are you talking about English grammar, English subject I do teach literature, and I teach for the secondary wing, and I'm done with my master's. So I thought maybe if I get a chance. And are you you've got your teaching, are you do you have an education degree? 3+2 masters. Okay, 3 masters. Yeah. So English teachers. So the main areas of demand for teachers are in STEM subjects, but also language subjects and humanities subjects as well, particularly in regional areas and multicultural communities. All types of teachers are needed, and humanities teachers should not be undermined or undervalued because of that. And me asking another question. You were discussing about the learning strategy, like some 45-day supervised learning strategy. Actually, I didn't get that point. Can you just repeat what kind of strategies? So the learning, that's practical placement. So in Australia, when you do a teaching degree, part of the training is to put you into a supervised practice in a school setting. It's going to be done in India, or maybe after going there? No. It's actually, they have to assess whether you've done it as part of your course. B.Ed. Okay. So B.Ed is kind of a thing which is required there, right? So we have a B.Ed if you're doing a Bachelor of Education, but for the postgraduate, it's a master's or a postgraduate diploma in education. Teaching and learning something. Okay, thank you. All right, no worries. Sorry, go on.
Hi, sir. Good evening. Good evening. I'm Dr. Anthony. Afternoon. Sorry, is that? Yes, sir. Sir, actually, I have done my PhD in environmental sciences. Yeah. And I worked as a guest lecturer in universities. Yes. Then it was in guest. The payment is not in regular. Mhm. Then I cannot prove the monthly payment as such a regular date. Okay. Then is there any alternative for the documentation? So, generally speaking, and I know you're not the first person who's talked about irregularities or methods of salary payment. They just need enough evidence to show that you that you have been paid for the work that you did. So there's a mix of different types of documents like pay slips and salary. So if you've got pay slips, you've got income tax, but you don't have a bank statement with a salary, then that's fine, because you've got at least 2 pieces of evidence of paid salary. When you talk about irregular payments, is it not paid? So it's monthly salary? Okay. Is it this? Is it every? How do you mean it's not exact payment? Like the date is not the same, or what? How do you mean? It much more extended for than 1 month. It is not regular. Okay, but then is it full time? No. Oh, so it's casual, like depending on the hours. Yeah. Yeah. Okay. Look, in terms of full time, so there is a mix of full time. Sorry, there's different types of employment hours. So you can have full time employment, part time, or casual employment. So normally in Australia, full time employment is 38 hours a week. Part time is at least 20 hours a week, and casual is a bit here and a bit there whenever you're needed. And I know with educators, especially if you have tenure at a university or a lecturer, a tutor, or sometimes doing, I don't know if you have substitute teaching or like emergency teaching to fill classes, then sometimes if you work through an agency or something, you would get, some days here and there. Now, when an Australian authority assesses or the requirement for work experience, if it's full time, then it's easy. If it's part time, they also accept part time employment. However, 1 year of full time employment equals 2 years of part time employment. So if you're required to provide at least 1 year of work experience and you only work you only work part-time, then you have to actually present 2 years of part-time experience, if that makes sense. Yeah. Yeah. Yes. So myself is Semi. Yes. Sorry, I lost my sound due to cold. Oh, okay. I hope you're okay. So can you explain the process step by step once again? One more query is that how much amount we need to pay for the Australian migration, for the process? Okay, yes. Yeah. So costs and fees, I'll just cover at the end a little bit about the fees and the charges around it. Moreover, I'm just pursuing my TOEFL 2 right now. I'm just doing the last one. So should I get any extra point for that? For doing the which one? TOEFL, teaching English as a TOEFL. foreign language. TOEFL. Yeah, I'm just doing it. So you're doing the TOEFL. Yeah, of course, sir. I'm just doing it. Will be completing the end of the month itself. Oh, okay, yes. TOEFL, I believe, is accepted as for the visa, for the skilled migrant program. I don't know, it's uncommon in Australia, the TOEFL test. It's accepted. I don't know. Have you started the ITSL or the skills? I just started but stopped because of some personal issues, because baby was not feeling that. Some family issues came in between that. Right. So Okay. But it will be continued. Okay. Yeah. That's okay. Yeah. It might be worth. Do you mind if we sit down and one-on-one and go through some of the things that you're doing, and then I can go through step by step in your particular situation, because you've got I'm a bit eager to know what is the amount, because I could contact some of the consultancies and whatever the amount they have mentioned was high.
and it's not equal. So different amounts they have mentioned. So I would like to know how much is the exact. Not only myself, those who are sitting here, all are eager to know about it. Okay, yeah, no worries. I'll cover that. I won't do it right now, but I'll cover it for you in a minute later on. I'll just finish off this this part. Thank you very much. Do we have any other questions? Yes. Hello, sir. My name is Chaya. Yes. And I have a query regarding the 45 days training program which you have mentioned earlier. Right. And you said that those who we have already have a custom in India that we do bachelor's in education, Right. which includes the training program. Right. So if Placement, those who are pursuing there, do they have to repeat this 45-day training program again? Not if it's incorporated in your. Yeah, it's incorporated in our Bachelor's of Education degree. Yeah. So do we have to repeat that? No. So you have to. So you need to show that the 45 days of practical placement was part of your bachelor's curriculum, part of the program of your education. But when certificates are issued from university, they don't specially mention those 45 days training. They just the exams conducted and the marks, it will be only graded in the sheet. Oh, okay. So, but then, yeah. In Indian universities, we have to separately apply for getting that certificate. Oh, okay. For 45 days. Yeah. Teaching experience, we have to separately do that. So you have to do a separate application to request the certificate of that 45 days. Okay. So you have to do that then. Yeah, but, may not need to repeat there, I suppose. No, you don't, because the Victorian, that's the, you don't need to do upskilling or additional training in Australia if you pass the registration and the skills assessment for teaching. Yeah. Okay. So the 45 days practical placement is part of the qualification assessment for the teaching profession. Yeah. Oh, for AITSL. Yeah. Okay, Yeah. And you'll have to, if you have to apply separately, then, get that certificate, you'll have to do that. Yeah. Sure. I just want to add on to this. Like, I have done some inquiries related to teaching in Australia. Yeah. So what I have understood is there is secondary school teaching positions available, also vocational teaching positions. Yes. So for secondary teaching positions, the IELTS score is quite higher actually, as you mentioned. Yeah. But through one other consultancy, I came to know that there is option for vocational teachers. They do not require this particular certificate, which you mentioned right now. Yeah, because vocational teachers are different types of teachers to the. So you're talking about vocational education teacher, is that? Yes. Yeah. So you're a vet. That's a vet teacher. So we call it vocational education teacher for those who are. It's almost like college, like after high school or say after year 10, when they finish high school, they do a vocational course instead of it's post high school course, and you're usually teaching young adults. Is that? So is correct? there any major difference between both the courses, like in terms of pay scale and all, or the qualifications required? In terms of, they're two different assessment bodies. So vocational education teachers are not governed they're not governed and they're not assessed by the AITSL. And they're not, and vocational education teachers are not, they don't require necessarily, they don't need to be registered as a teacher in Australia because they're vocational education teachers. Vocational education teachers only need to have a bachelor degree in a particular discipline and something called a certificate for and training in education. It's not really it's not at the level and professional level and regulated
occupation as with the other teachers that I'm talking about here. Yeah. Thank you. Yeah. Yes. Hello, sir. Myself, Libin. Can you explain about the physical education teachers' opportunities in Australia? Well, there's a lot of Australians like sports. My specialization in tennis. Oh, you're a tennis. Actually, my colleague, my one of my managers, her coach is from India, Kim's coach. I will probably get Pete. We're about to talk about working in Australia, but Pete can answer some questions about some of the opportunities for One you. more thing. Yeah. I have done my post-graduation in economics, but I taken BPed in physical education. Okay, so you've done your BP, did Only you say? bachelor degree in physical education only. Okay, you did a bachelor degree in PE, and then that was your 3 years? Before that, I have done PG in economics also, post-graduation. Postgraduate degree in... There is no PG degree in physical education. Oh, okay. So, but you did a bachelor degree, is that right? Yeah. And then you did the 2-year education degree? Yes. Yeah. So if it's 3 plus 2, it should be fine. But I have almost 7 years experience, teaching experience in physical education. That's Okay. university itself. At where? A university? MG University. Okay, at a university? Mahatma Gandhi University. Oh, that's the name of the university. yeah. Oh, okay, sorry. So, but you have had 7 years of experience in teaching in a school, is that right? University itself. Okay. Not school, it's a university. Are you teaching school kids? No. So then it College, won't be college. yeah. So this is very important to understand that when they do the occupation, sorry guys, I'll just go back. So there is a reason why they have categorized teachers this way, because they are cross-referencing your experience according to age group. Okay, so it doesn't, generally speaking, you need to be in a formal teaching environment and a regulated teaching environment. If you are early childhood teacher, your work experience has to be between the ages of, I think, 2 to 6, primary school 6 to 10, 6 to 12 or 13, middle school 13 to or 10 to 15, I think, secondary school up to 18. So if you're working at if you're at a university and you're not teaching and you're teaching students that are not in those age brackets or age groups, then this isn't the skills assessment that you should be applying for. One more thing. Yeah. In PT, it's only 50 is the eligibility, or if we are scoring 65, points will be more. So the points test is based on the score. So the higher the score, the more points. So I haven't put the scoring system here, but if you do the assessment form or you book a time with Mount Bell, they can do the point score for you. But generally speaking, IELTS 6 is 0, IELTS 7 is 10, IELTS 8 is 20. Yeah. Good. All right. Do you have any IT people who want to ask a question? No. Look, thank you for those questions. I will get back to you around the process a bit later on.
But we'll move forward to to working in Australia. Shall we take a quick break or we continue? We might have a quick break. It's something to, there's some juice and tea there, and then we'll come back in about 10-15 minutes. Thank you, Paul. We can have a tea break now, okay?
session now. Can you please be seated? Next, I would like to invite Mr. Peter Singh, International Recruitment Specialist at Dyson and Associate Australia. You can start. Okay. Thank you for that. Yep. So I have been with DZON International for 2 years, and I've been looking after parts of the business development and the recruitment side of the business. So thank you for having me, and I'm going to talk a little bit about the opportunities there are for teachers in Australia, as far as employment and the expectations for salaries and conditions go. So for teachers in Australia, it's pretty straightforward to finding vacancies. So you can use various job boards, specifically Seek, Indeed, and LinkedIn. LinkedIn is a really good one because there's a lot of schools do advertising independently, as well as obviously a lot of them use government bodies as well. So the independent companies, independent schools, tend to put up ads on their LinkedIn in forums where teachers are a part of, on their discussion threads. So definitely, if you are able to get access to that, start joining these boards now, so that if you do have the intention of moving to Australia and looking for work, that you guys will be most likely one step ahead. So there's a lot of work in regional and remote areas, which is something that I'm going to touch on a little bit later, which is ICT. So the information, communication and technology aspect to teaching is pretty important, because this is something that's becoming more and more, rather being a standalone subject, it's now embedded in the key learning aspects, criterias. So not only that, it makes yourself a lot more employable, because in these areas such as rural and regional schools, they're really starved for tech-savvy teachers. So that will definitely help you guys with your employment, as there is a shortage of teachers, specifically with experience using these ICT tools. Now, for salaries, it's just pretty much dependent on the state that you're choosing to work in. So Victoria, New South Wales, Queensland, Western Australia, they all have their own salary ranges, but if I was to give you an average, you're looking at around the starting, which is the base, 76,150 to 110,000, and that's also dependent on whether you're a primary school teacher or a secondary school teacher. Also, so one thing I did miss there was the type of school. So it also depends on whether it's a private, Catholic, public, religious school. So they've all got their own means to determine what the wage is. Additional benefits to your base wage is also you get 11% superannuation, which is a retirement fund. That's automatic, so they put that into your fund, which if you're an Australian citizen or permanent resident, you have access to that only after you're 55 years old. But however, if you guys were to leave permanently Australia, then you would have early access to your superannuation fund, and you can access and take that with you. You also get annual leave up from 4 to 6 weeks, so that's something that Australia really strives to focus on, which is work-life balance. They really, a big part of today's culture is mental health, and that's a element that they're really focusing on, that they do want their people, their teachers, their employees to take that mandatory time off and take a break. You also get paid sick leave. I believe it's 2 weeks. Actually, I'm pretty sure it's 2 weeks.
And there is a lot of in certain areas you will also get assistance for relocation and sponsorship support, but it just depends on whether it's, I believe, regional, rural, or the chances of that happening in metro schools is probably a little bit less than opposed to the other areas, which are, like I said, they're very short on teachers, so they are willing to accommodate. I'll quickly get back to ICT. So this is something that's pretty important because it's something that they're starting to develop to track student progress, reporting, and analytics. And at this point, that's something that they want their teachers to start using, stuff like smart boards, and incorporating PowerPoint presentations and other tools to fast track learning. So we'll move on to workplace environment and legislation. So employment in Australia is governed by, or is ruled by rather, an instrument called the Fair Work Act, which is regulated by the Fair Work itself. So you guys are employed both under that, and there's another instrument which is the Award for Teachers, Education Award. Now that will ensure that teachers are looked after, whether it's job security, whether it's that they're getting paid the correct amount, because there is a minimum wage. Like I said, it's 76,150. So that is an instrument that enforces that, and employers have to adhere to that regulation. It's also there to protect you from unfair dismissal, whether it might be bullying, it might be it could be anything. Basically, it's an instrument that will allow you the security that's afforded to citizens of Australia. So regardless of whether you are on any type of visa, you will have that security. Australia is a very strict workplace with strict regulations. It's designed to protect employees. Okay, so I'm just going to click on to the next slide. So Design International, we're currently partnered with a education recruitment agency, and these guys have pretty much positions ranging from primary school to secondary school to, correct me if I'm wrong, Paul, but I believe they also work with special needs schools as well, yeah, and various religious schools. So these guys are looking for teachers currently in all states across Victoria, across Australia, both metropolitan cities and the rural and regional towns alike. And I'm sure, are we advertising that anywhere ourselves, Paul? Indeed, I think. Yeah. Okay, that's fine. So yeah, we're definitely looking for teachers on behalf of one of our clients. So there is opportunity there. And as it's listed here, job listings and vacancies are published by state education departments and some regions after relocation that offer relocation support or extra benefits for teachers, as I mentioned before. But that's obviously dependent on the region and the school specific. Okay. And I will touch on IT real quick. Bear with me 2 moments. So with IT, the good thing about the information technology sector in Australia is that majority of these major employers are already, they've already identified a significant gap between available talent and work that's that they've got
with requirements. Therefore, it's pretty much straightforward as far as attaining work goes. The best way, you should be able to get access to vacancies and available positions via Seek and LinkedIn. In my opinion, I would say LinkedIn is probably the best way to go about locating work, because a lot of the head hiring managers and a lot of the IT specialists pretty much recruit. They recruit one-on-one, so they do a lot of headhunting in that space. So you've got a much more better chance of not entering a pool and rather having a very short odds in getting employment. So some of the major approved sponsors will operate in that space within IT of cybersecurity, cloud, data analytics, and development. So the position salaries for these type of roles vary depending on what role you are. So if you're in an engineering or an infrastructure type role, you're looking at around anywhere between 90 to 140,000, depending on your experience. And then there's obviously the devs, the developing engineers. You've got the cybersecurity analysts and IT project managers, which go towards the 150 to 170,000 mark. Now, it is a little bit different if you're a contractor, which, Paul, do you know much about the contractor aspect for visas? If they were to come over as if they were to obtain a contract role, would that... Okay, beautiful. All right. So these roles typically pay a lot more. They're much more. They're paid on an hourly rate, and the hourly rate can depend on obviously your experience and some of the companies that you've worked for. The three main cities for IT, and I say three main cities because they are the cities that have the highest wages, is Sydney, Melbourne, and Brisbane. Brisbane, there's a lot of infrastructure, oil, gas, and mining industries that are always constantly on the lookout for good IT support and development. And Melbourne and Sydney being the obvious because they're pretty much the hubs for a lot of the international companies that operate around the world. So they're constantly looking. They're constantly looking for. They're the highest paying, cities for the IT industry. Again, the Fair Work rules apply to the IT industry as well. You guys are covered, although not the same award. You guys are covered under the Tech Award, and that pretty much, again, is an instrument that explains to you what your rights are, what you're entitled to, and it also provides you with the increment increases in salary per year for the next, I believe, 5 years, and the award is readjusted every few years. Fair Work Act is also there to protect your, provide you with job security and to enable you to have a fair chance at promotion. There is no discrimination, and that's there to put a stop to any of that. Australia, I'm not too sure whether you guys are aware, but it's pretty well known. Australia is a pretty multicultural place. There is a heavy presence of Indians within Australia. I think I say we because I'm Indian, we have the third highest population outside of English in Australia. So I believe the numbers somewhere between 950,000 to 1 million. So there is a lot of opportunity to also find work through word of mouth, because there is a lot of people, Indians in the IT sector within Australia, and they understand the need to obviously grow the companies, progress the company further, and that's only going to happen if they're able to fill their position. So definitely speak to if you've got family or friends in India, definitely reach out to somebody and see if there's any chance that they can get you in touch with an individual that's in that sector.
My closing message for the tech industry is that Australia is a growing hub for tech talent. It's, I believe, one of the top 4 most profitable sectors, and it's definitely got a very high ceiling as far as growth is concerned. There's a strong demand specifically for skilled IT professionals in cloud computing, in AI, which is the new big phenom, cybersecurity, data analytics, and software engineering. With competitive salaries, high living standards, and a structured migration system, it would probably be now that it's an opportune time to think about moving into the IT sector within Australia, because, as I said, it's probably one of the most. It's a nation with probably the highest ceiling for that particular sector's growth. Look, thank you so much for taking the time to listen to myself. I'll pass you back over to my colleague Paul. There you go. So, just reiterating what Pete has said, we do have positions, ongoing positions for teachers. It is a requirement, a prerequisite for you to have a completed completed AITSL skills assessment or be registered with one of the state teaching bodies. You'll get I'll send through a list of the state teaching bodies so that you can also look at which state you'd like to practice teaching in. With the IT professionals, we currently don't have any specific roles that we're working with employers with at the moment. However, I have had opportunities where I've worked with project-based positions. So a few years back, I worked with a company that was partnered with on a project with IBM, and we brought over about 15 people from India to do 6-month contracts for the rollout of the national broadband system in Australia. So there are visas for both sponsored employment as well as short-term contract-based projects. One thing I want to talk to you guys about is the employer-sponsored visas. So we not only provide some opportunities with with clients who are seeking international workers. I think it's important for you to understand where we or how we work as a international recruitment company. So we don't find jobs for individuals. We have employers who we work for who are specifically requesting talent and workers from abroad. Okay, and so we only work with the job vacancies that are available and the clients and employers that have signed us to go out into the world and find some skilled workers. So I know that there are companies around that say, yes, give me your resume, I'll find you a job. We don't offer that type of service because we don't ask you to pay us to find you a job. Our employers pay us to find them international workers. But that's not to say that if you come across an employer who wants to sponsor you, that you cannot approach us to help you out with that process. So I do tell clients who are immigration clients of mine, sometimes they get job offers in Australia, or they have employers who say that they want to offer you a job,
But sometimes those employers don't know how to sponsor people, or they are confused, or they don't know what the process is. So what we do is we tell our clients to tell that employer to contact us, or we contact that employer on your behalf, and then we sit down and talk to them about the whole sponsorship process. And generally, because we're based in Australia, we meet them either personally, or if they're not in Melbourne, we meet them over a virtual meeting, and they feel a lot more comfortable because they understand the transparency and the requirements, and they also know that we are connected to you in India or whichever country you're in, and therefore they feel a lot more confident about sponsoring because there is a professional that is the intermediary that facilitates that sponsorship. But that leads on to the temporary sponsored work visa. Has anyone heard of the 482 visa? Yeah, a couple. Yeah, all right, that's okay. The 482 visa is a work visa. Okay, it's different from the permanent residency visa. The permanent residency visa is your own independent permanent visa. The employer-sponsored visa is an employer-driven or employer-sponsored temporary work visa. And you require an Australian employer who's willing to sponsor you in order to get this work visa. Okay. So as you can see, you must have an employer. If you have the employer can offer you an employment contract for up to 4 years. So it can be 2 years, 3 years, 4 years. It depends on how long the employment contract is. But even if you get to the end of the 4 years or the end of the 3 years, they can renew that visa if they want to extend your work visa. The other advantage of the 482 visa is that after 2 years, if they want to sponsor you, if they want to continue your employment, you can request, or they may offer you a sponsorship for permanent residency. Okay, so this pathway is permanent residency through employer sponsorship. This is a different pathway to the skilled migrant visa. So after 2 years on the 482 visa, they say, yep, we're happy to continue you. We like your performance. You're doing very well. You can say, would you consider sponsoring me on a permanent visa? They will say yes, most likely, and then it's a permanent visa that you apply for after the 2 years. Again, like I said, if you've got an employer who's willing to offer you a job, doesn't know how to do it, or needs more information, please introduce us to them and we'll be happy to speak with them as well. Just in terms of requirements for a 482 visa, you don't need, for IT professionals, you don't need a skills assessment for this. And for teachers, you only need the state registration. So the requirements are a little bit not as onerous as the independent visa. But of course, you're relying on an employer who's going to sponsor you for this visa. But the minimum requirements is you have the relevant qualifications and at least 12 months work experience. So yeah, if the professions you're in require bachelor degrees, so you would have generally require bachelor degrees, so you would have the qualifications, and you only need 12 months work experience. There's an English language test. For a 482 visa, it's IELTS 5.0, okay? Or you can actually get an exemption. So you don't have to do an English test if you have studied high school and university where the medium of instruction was in English. Okay, so there is no requirement to do an English test.
So if you've done high school, 5 years of high school, and then 3 years of university, then and the instruction was in English or mostly English, then there's no need, you are exempt, or there's no need to do an English test if you are sponsored on a work visa. But just to clarify with teachers again, you do need to be registered. There is an English test for registration, so unfortunately you can't be exempt from that. There is health examination and police certificate that you require. Again, health and police or criminal history is assessed for most visas, and then you can include your partner and your children and your spouse in a work visa. So you can all go together, and you are the main applicant for the work visa. Okay, and then your wife or your husband or your spouse, they will have work rights and they can work as well. They don't need to have an employer sponsor them. They are attached to your visa, but then they can go there and they can work any job they want to work. But you must work for the employer who sponsored you. Okay, we're going to fees and charges. This is just an overview of the fees and charges and what the expectations are when it comes to costs. When you talk about the costs for your visa, this is mainly for the skilled migrant visa, as well as the work visa. But you're responsible to pay for the following costs, which is professional services or professional fees, and that's in conjunction with, because we work with Mount Bell, those fees are incorporated, our fees are incorporated as part of the professional services. You're liable for visa application fees to the government. If you're applying for your ACS or ITSOL or registration, you are liable to pay those costs. Your English fee, English tests, your health examinations, and your police certificates. So those are the fees that you would be paying for. When it comes to, this is a bit of a fee schedule. This is a fee schedule. These are the government fees for application fees for visas and assessments. So for migration skills assessment, the ATSOL application fee is about $1,200. So this is all in Australian dollars. Computer Society is about $1,450. And then there are the fees for the permanent visa is around $4,700, and then additional fees for the child and the spouse. Underneath in the orange section is the work visa. Government fees, those are the fees for the work visa. It's about $3,000 for employer-sponsored temporary work visa. Now, I think it's also important to understand what the employer's costs are. So when you have an employer, if you have an employer who's offered you a position or is willing to sponsor you, they are also legally obligated to pay for recruitment and sponsorship application costs. When it comes to employer sponsorship, there's two applications. One application is for the company. They need to apply to the government and pay fees so that the government will approve the contract that they're offering to you. So that's the employer sponsorship application part. Now the other application part is your 482 visa. The 482 visa is your work visa, and that's based on your credentials and your eligibility requirements. And so that 482 visa or any other visa
is your own. Okay. Some employers who are generous or have added benefits, they may who want to offer incentives, may be willing to pay for your visa. Some may not. Okay, but one thing that you should not be paying is paying the fees for the employer's sponsorship or paying fees for recruitment fees for the employer. So those costs are actually for employer obligated costs. They're not your fees, if that makes sense. Yeah. So if you want to discuss individual cases and a costs calculation for your individual case and professional fees, do make an appointment with Mount Bell, and then they will arrange a consultation in conjunction with my team to discuss your particular matter, and then we'll be able to outline I'll give you an accurate estimation of the cost involved for your case. And that's the end of our presentation. There's a QR code there, and we can also send you a link. That is the assessment form for the points test for the skilled migrant visa. Of course, please be in touch with Mount Bell, and we can talk further about your particular situation. Yes, I think that's it. Thank you, Paul. That was a wonderful session. എല്ലാവരുടെ ഡൗട്ട്സും ക്ലിയർ ആയിട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓൾറെഡി ടൈം ലേറ്റ് ആണ്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് മിസ്റ്റർ റെജിൻ ടു ഡെലിവർ ഹിസ് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. Good evening all. Actually, on behalf of Mount Bell team, I would like to extend my sincere gratitude to all who all are contributed for this seminar, especially to Mr. Paul Dyson and Mr. Peter Singh for sharing their valuable insights and delivering such an informative session. And I would like to thank my Mount Bell team and our director for making this possible. This was actually a lot of work behind this one, and he's the one who guided us on this journey. And to all of the participants over here, we know we were late as the first session was very late. The Q&A session got late there. That's why it became a little bit late to start here, and you all waited so patiently. I think we had only once informed that it will take a little time to start the session, and that was so thankful to you all. And once again, thanking you all. Thank you. കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1-to-1 സെഷൻ ആയിരിക്കും സാറായിട്ട് നല്ലത്. ഇപ്പോൾ പരിമിതമായ സമയത്ത് കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന സമയപരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൗണ്ട് ബെല്ലുമായി നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഷൻ സാറായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പുള്ളി ഇവിടെ 2 ദിവസത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണേ. സോ ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നമുക്ക് 1-to-1 സെഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും പോൾ സാറായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. We will handle it. Okay. Thank you guys. Have a nice day.